Thank you, sirs and ma'ams.
மைக்ரோஃபோன் ஆடி கொடுத்துருக்காங்க. At the outset, I would like to extend my hearty congratulations to all the graduates on this momentous occasion. My dear graduates, your hard work, dedication, and perseverance have finally paid off, and today marks the beginning of a new chapter in your lives. As you embark on this journey, remember the values and principles instilled in you during your time at RMK Engineering College, and let this guide you in your future endeavors. Once again, I welcome to the graduation day ceremony, and let us celebrate these achievements of our graduating students and the remarkable success of our institution. Graduation marks the beginning of journey to realize our dreams and ascend the ladders of success. We welcome you all. Our hearty best wishes to all of you with the blessings of our respected chairperson, madam, and by the grace of Almighty. We hope all of you will have a happy, purposeful, and successful life ahead. Believe in the beauty of your dreams, for they hold the promise of a bright future. Wish you all the very best. My dear students, it is an absolute honor and privilege to stand before you on this momentous occasion to introduce today's chief guest, Mr. Rajiv Menon. Mr. Rajiv Menon is a distinguished leader in the field of talent acquisition and workforce management, currently serving as the Executive Vice President and Global Head, Talent Solutions, LTI Mindtree. With over 30 years of experience spanning diverse industries such as media, media technologies, logistics, IT and ITES, he has been instrumental in shaping the talent strategies of leading global organizations. His expertise in the talent supply chain has benefited renowned companies including Cognizant and Wipro. As a true lifelong learner, Mr. Rajiv Menon holds a postgraduate degree in human resource and has successfully managed multiple portfolios within the HR domain. His deep insights into talent acquisition and workforce development have made him a respected figure in the industry. Beyond his corporate achievements, Mr. Rajiv Menon is also a passionate sports enthusiast. He holds a diploma in sports management from CIES FIFA and is an accomplished hockey player. Not only does he actively contribute to sports, he also runs a hockey academy for children in Chennai and serves as a mind conditioning coach for elite athletes, helping them to reach their peak performance. A man of many talents, he balances his professional and personal life with remarkable dedication. He resides in Chennai with his wife, Mrs. Devi Madam, an entrepreneur who leads her own financial advisory firm. Their children, Rishabh and Rishita, are excelling in their respective academic pursuits. Today, as we gather to celebrate the success of our graduates, we are fortunate to have Mr. Rajiv Menon with us to share his wisdom, experience, and insights. His journey is a testament, role model to the power of perseverance, continuous learning, and leadership qualities that our graduates can truly aspire to. Dear graduates, parents, and faculty members, and management, please join us in extending a warm and enthusiastic welcome to our esteemed chief guest, Mr. Rajiv Menon, sir. Thank you, sir. Welcome you, sir. Thank you, sir. Honoring the guests goes in our tradition. Following the tradition, may we now request our chairman to honor our chief guest, Mr. Rajiv Menon, Executive Vice President and Global Head, Talent Acquisition and Workforce Management, LTI Mindtree, with a bouquet, shawl, garland, and memento.
May we now request our chairman to honor Mr. Ashok Ranjit Rajasegaran, Principal Director, Human Resources, Talent Acquisition, LTI Mindtree, with a shawl and memento. May we now request our chairman to honor Ms. Pavitra J, Specialist, Talent Acquisition, LTI Mindtree, with a shawl and memento. May we now request our chairman to honor Mr. Brahmanayagam, Talent Acquisition, LTI Mindtree, with a shawl and memento. May we now request our chairman to honor Dr. M.S. Palanichami, former Vice Chancellor, Tamil Nadu Open University, Advisor, RMK Group of Institutions, with a shawl. May we now request our chairman to honor Shri T. Pichandi, IAS retired, Advisor, RMK Group of Institutions, with a shawl. May we now request our chairman to honor Thiruvi Manogaran, Advisor, RMK Group of Institutions, with a shawl. Thank you, sirs and ma'ams. ஆர்எம்கே கல்வி குழுமத்தின் துணைத் தலைவர் தம்பி ஆர்.எம். கிஷோர் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறேன். Our Honorable Chairman, Director, distinguished Chief Guest of today's function, Thiru Rajiv Menon, Executive Vice President and Global Head Talent Solutions, LTI Mindtree. Our guest of honor Thiru Ashok Ranjit, University Liaison and Early Career Engagement, LTI Mindtree. And officers from LTI Mindtree, Mrs. Pavitra and Mrs. Premanayagam. Our respected Secretary, Advisors, Principals, Deans, heads of the department, members of the faculty, the proud graduates, parents, ladies and gentlemen, a very pleasant morning to everyone who have gathered here. At the outset, let me congratulate each one of you from the batch of 2023 and 2024 who have come here to receive their degree. It's indeed a very special day, not only for you, for us also. Right? For the past 30 years, approximately around 30,000 graduates have been passing out of the portals of RMK Group of Institutions. And our family is growing every year, and it's proud to see that our students are shining in their respective careers. 4 or 5 years ago, when you entered as a young student from school, we made a promise to you and your parents who have come here. They must have come here to join you here, that we will not just send your watch with just the degree. We will make sure that the graduates become a responsible citizens of this country. And I am proud to see the responsible citizens sitting in front of me. And I hope all the dreams that you have dreamt for has come in light here. Today at Midhurst we have our chief guest. He is a person who has been an example for each one of us, right? He's been professionally active, risen to the position of Executive Vice President, and he has not left his hobby of playing hockey, and he is there. I believe just now, I was told that he was there in a committee of the Olympiad choosing committee for 2026 also. I'm very happy to have him here.
Thank you, sir, for making time to be with us here. The students who are sitting in front of me, especially the 2023 batch, have the most felt difficulties that they have felt while studying, right? You were there in first year or second year when the COVID wave hit, and then suddenly the entire education changed and we were not able to conduct the classes as we wanted to have, right? Studying engineering online is a very tough task, right? You were able to excel there, right? Around 99% of you were able to get the degrees, not only degrees, about 95% of them were being placed in the 2023 batch, and 2024 around 89% of the students have been placed. It is a remarkable achievement that you have done. What it has shows is that whatever difficulties that come in your life, you will be able to accept it, you will be able to adapt to it, and you will be able to succeed in this, in your future endeavors. Our doors of RMK is always open for you. You did anything in your life, let it be 5 years down the line, 10 years down the line, or 20 years down the line. We are here for you. Make sure that you come here. Make sure that you groom your juniors also here. So with these few words, a very happy and a fruitful career ahead. Thank you. ஆர்எம்கே கல்வி குழுமத்தினுடைய செயலாளர் திரு எலமஞ்ச பிரதீப் அவர்களை வாழ்த்துற வழங்க அன்போடு அழைக்கிறேன். Good morning. First, a warm welcome to our chief guest, Sri Rajiv Menon, Executive Vice President, LTI Mindtree, Honorable Chairman, Vice Chairman, the Director, the Principal, the Dean, advisors, faculty members, dignitaries of the dais, all the graduates, and all the parents. A very warm welcome to every one of you. First, congratulations to all the graduates here. Right, you all definitely deserve a good round of applause, a pat on your back. I'm sure it would have been a good relief for you, after finishing 4 years of college. Because I think there are two batches here. One batch which is the earlier one and this one as well. So it would have been a good relief. Maybe for some of you it may not even be a relief. It would be like jumping from the frying pan into the fire. But I'm sure it will be a big relief to all your parents. So a very big round of applause to your parents who've been there for these 4 years, who supported you financially, emotionally. They've backed you up no matter what. So a big round of applause to all the parents. So congratulations to all the parents. You deserve, all the accolades that the graduates are getting, you deserve it equally as well. Many of you, I'm sure, have already started jobs. Some of you probably doing your higher studies in India, abroad. You have all chosen different paths. But then, you all have your own definitions of success, right? You all want to have successful careers, successful lives ahead. But what is success? So Winston Churchill, somebody asked him, what is success? And he said, when you jump from one failure to another failure without losing enthusiasm, that is success. So there will be failures, but the journey that you take as you move from failure to failure without losing enthusiasm is his definition of success. So as you go in your paths, there are 4 points that I would like to remind all of you, maybe some takeaways that you can. The first one, have a growth mindset. Have a growth mindset. That is, you should have the ability to learn, to adapt, to always think about how do I improve. And that is what is going to take you forward. You don't have a safety net that you had in college. So you are welcome to have failures. You will learn from it. You will get up. But keep doing that. The second thing is embrace change. The mind and the parachute are very similar. Both will function only when they are open. Right? Unless you have an open mind, you are not open for risks, you are not open for change. So
So you should be, some of you are probably entrepreneurs on the journey towards entrepreneurship. You would have to take that leap of faith as you jump from a cushy job to uncertainty. That is something that you can do now. When you're young, you have the, you can take the risks. Responsibilities are fewer. So please go ahead, take risks, be open to change. The third one, pursue your passions no matter what. So our own chief guest, he's a hockey player and he still plays hockey today. Though he has a successful career, he has a lot of responsibilities in him, but still he takes time to play hockey and enjoys it. So he pursues his passion even today. And that is something that every one of you should do. Pursue your passion no matter what. Maybe sports, maybe something arts, maybe something else. It's going to give you a healthy lifestyle. And that is something which will be there, you know, at the end of the day, after you finish your work, you go do something that you enjoy doing it. That is something that you'll be looking forward to and will stay with you lifelong. And the last is create networks, you know, cultivate networks, cultivate mentorships. Here you might have your 4 or 5 friends, but then as you grow, you need to learn to have outside this network. How do I meet new people? How do I create new networks? And that will give rise to opportunities, that will give rise to new thinking, and that's how we all grew as well. So congratulations to all of you for these wonderful 4 years. And you know, I call this, once you finish your graduation, this is like a mutual admiration society that you have become part of between the college and the graduates. Your success is something that we will always be proud of. You know, whenever we hear, you know, so-and-so has become this, have done this, are doing this, that is something we'll always, that is a student who came out of RMK. You know, we'll always be proud of that. Similarly, it's vice versa as well. Whenever you hear good things about the college is doing that, you will always be proud of that, that yes, I studied in this college. So this is a mutual respect society that you are now a permanent member of. There's no exit for this, right? So thank you very much. Wish you all the very best. Have great careers ahead. Thank you. நம்முடைய கல்வி குழுமத்துடைய ஆலோசகர் முன்னாள் டாமின் இயக்குனர் மனோகரன் அவர்களை வாழ்த்துகிறேன். இந்த இனிமையான விழாவிற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் கல்வி குழுமத்தின் தலைவர் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினர் திரு ராஜீவ் மேனன் அவர்களே, இயக்குனர் ஜோதி நாயுடு அவர்களே, உபதலைவர் கிஷோர் அவர்களே, செக்ரட்டரி பிரதீப் அவர்களே, அட்வைசர் எம்எஸ்பி சார் அவர்களே, அட்வைசர் பிச்சாண்டி சார் அவர்களே, டீன், முதல்வர்கள், ப்ரொஃபஸர்ஸ் மற்றும் பேரண்ட்ஸ் மற்றும் பட்டம் வாங்கவிருக்கின்ற இளைஞர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் இன்னைக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீங்க. உங்களை வைஸ் சேர்மன் வாழ்த்திருக்காரு, செக்ரட்டரி உங்களை பாராட்டி இருக்கிறார். இந்த மகிழ்ச்சி உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர வேண்டும் என்று இந்த கல்வி குழுமம் விரும்புகிறது. இந்த கல்வி குழுமத்தின் தலைவருடைய ஆசை, இங்கு படிக்கும் மாணவர்கள் எல்லாம் தேர்ச்சி அடைய வேண்டும். தேர்ச்சி அடைந்த மாணவர்கள் நல்ல பணியில் சேர வேண்டும். நல்ல பணியில் சேர்ந்த பின்பு பெற்றோர்களை நன்றாக கவனிக்க வேண்டும். பெற்றோர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி நல்லபடியாக திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும். குடும்ப வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்க வேண்டும். தாங்கள் பணி செய்யும் இடத்தில் பணியில் சிறப்பாக இருந்து
உங்களது வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் என்பதில் எங்கள் கல்வி குழுமத்தின் நோக்கம். இந்த கல்வி குழுமத்தின் நோக்கம் நிறைவேற வேண்டுமென்றால் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, எங்களுடைய ஆசை, ஒரே ஒரு குறிக்கோளை மட்டும் நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதாவது குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும், பணி செய்யும் இடத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும், குடும்ப வாழ்க்கையில் இலக்கு நல்ல திருமணம், நல்ல வீடு, நல்ல மனைவி, நல்ல குழந்தைகள். இது வீட்டு. அடுத்து பணி செய்யும் இடத்தில் உங்களுடைய இலக்கு, நீங்கள் பணி செய்யும் இடத்தில் இருக்கிற உயர்ந்த பதவியை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்பது உங்கள் இலக்கு. இந்த இரண்டு இலக்கையும் நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த கல்வி நிறுவனம் உங்களுக்கு கூறும் ஒரே ஒரு ஆலோசனை, இதுவரை அந்த ஆலோசனை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டதில்லை. ஏனென்றால் நீங்கள் பணியிலோ குடும்பத்திலோ சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒன்று பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். வீட்டில் பொறுமையாக இருந்தால் குடும்ப வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். பணி செய்யும் இடத்தில் பொறுமையாக கோபப்படாமல் இருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை அடைய முடியும். ஒரு கோபப்படாமல் உங்களுடைய பொறுமையாக இருக்கும் ஒரே காரணத்திற்காக உங்களது உடல் நலம் நன்றாக இருக்கும், வாழ்க்கை நலம் நன்றாக இருக்கும், உங்கள் எதிர்காலம் நன்றாக இருக்கும். அந்த சூழ்நிலை இந்த கல்வி நிறுவனத்தில் உங்களுக்கு அமையவில்லை என்றால் தட் இஸ் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன். பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் எங்கு இருக்கிறதோ அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு கோபம் வராது. நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் எங்க இருக்கிறது? நீங்கள் பணி செய்யும் இடத்தில் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கிறது. உங்களுடைய வளர்ச்சியில் உங்களுடன் இருப்பவர்கள் பொறாமைப்படுவார்கள். ஆனால் இந்த கல்லூரியிலே உங்கள் மேல் உள்ள அனைவருக்கும் இக்கல்லூரி குழுமத்தின் தலைவர் அவர்கள் நீங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும், நல்லபடியாக படிக்க வேண்டும், நல்ல பணியில் சேர வேண்டும், நல்ல வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்று தலைவர் நினைப்பதால் இங்கு தலைவர் மூலமாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன். அதே போல்தான் வைஸ் சேர்மன் மூலமாக எல்லாருக்கும் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன், அதுபோல் செக்ரட்டரி மூலமாக எல்லாருக்கும் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன். அத்தனை முதல்வர்கள் பேராசிரியர்கள் முதற்கொண்டு நீங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும், உங்களுடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதினால் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன். அதுபோல் இங்கு பணி செய்யும் மெஸ்ஸில் உங்களுக்கு உணவு அளிப்பவர்கள் அவர்கள் நீங்கள் நன்றாக உணவருந்த வேண்டும் நினைக்கிறார்கள், அவர்களுடைய பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன். இங்கு துப்புரவு பணியாளர் இருக்கிறார்கள், நீங்கள் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையில் மிகவும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் பணியாற்றுவதனால் அவர்கள் மூலமாகவும் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கிறது. இவ்வளவு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இந்த 4 ஆண்டு காலம் உங்களிடம் இருந்ததனால் உங்களுக்கு யாருக்குமே கோபம் வரவில்லை. அந்த கோபம் வராததினால் உங்களுக்கு கோபப்படாதீர்கள், பொறுமையாக இருக்கிறது என்று சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இந்த நிர்வாகத்துக்கு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் இன்னும் போகும் இடத்தில் முதலில் குடும்பத்தில் இருவர் மீதும் பாசம் இருக்கும். எப்படி நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் வருகிறது? நீங்கள் பணி செய்யும் இடத்தில் அந்த நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனை அப்படியே கூட்டிட்டு வந்து வீட்டுக்குள் நுழைகிறீர்கள். அதே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருவர் மேலும் இருந்து இருவரும் அதை பரிமாறிக்கொள்வதனால் வீட்டிலே பிரச்சனைகள், மகிழ்ச்சி கெடுகிறது. ஆகையினால் வீட்டிற்குள் வரும்பொழுது வாசலிலேயே உங்களது நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனை விட்டுவிடுங்கள். உள்ளே நுழைந்த பிறகு நன்றாக ஒரு குளியல் போடுங்கள். 100% நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன், அலுவலக நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் வீட்டில் இருக்காது. உங்களது குடும்ப வாழ்க்கை மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும். அதுதான் எங்களது ஆசை. அதேபோல் உங்களது பணி செய்யும் இடத்திலும் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும். ஆனால் பொறுமையை கடைப்பிடிங்கள். பொறுமையை கடைப்பிடித்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கை முன்னுக்கு வரும். ஏனென்றால் எங்களுடைய அனுபவத்திலே எங்களுடைய கோபத்தினாலே நாங்கள் பலவற்றை இழந்திருக்கிறோம். வாழ்க்கையில் பல வெற்றிகளை இழந்திருக்கிறோம். காரணம் கோபம். அந்த கோபத்தை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் இன்றைய நாளிலிருந்து கோபப்பட மாட்டோம், பொறுமையாக இருப்போம் என்று எண்ணி பாருங்கள். அனைத்து செல்வங்களையும்
அனைத்து வசதிகளையும் அனைத்து உயர் பதவிகளும் அடைவீர்கள் என்பதில் நிச்சயமாக மாற்று கருத்தே கிடையாது. இது குறித்து ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்தில் ஒரு சின்ன கதையை மட்டும் கூறிக்கொள்கிறேன். ஏர்போர்ட்டுக்கு போறேன். ஏர்போர்ட்டில் போகும்போது வீட்டில் போகும்போது வண்டி லேட்டு, டிரைவர் வரல, கோபம். அங்கே போகிறேன், ஒரே க்ரௌடு, ஃப்ளைட்டுக்கு லேட் ஆச்சு, கோபம். அந்த கோபத்தில் அவன் லக்கேஜ் எடுக்கிறவன் ஏதோ நம்ம பேக்கை தூக்கி போட்டான். அந்த கோபத்தை பூரா அவன்கிட்ட ஃபுல்லாக திட்டி, என்னடா வேலை செய்கிறேன்னு கண்டமானிக்கு திட்டிட்டு நான் வாட்டு அந்த கோபத்தில் வந்துட்டேன். ஆனால் அந்த வேலை செய்கிற அந்த லக்கேஜ் எடுக்கிற பையன் கொஞ்சம் கூட கோவப்படலை, மிகவும் பொறுமையாக சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தான். என்னடா இவ்வளவு கோவப்பட்டு திட்டுறோம், சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கானு பார்த்தேன். சரி, ஏதோ நல்லவனாக இருக்குன்னு போயிட்டேன். நான் போகிறது அமெரிக்கா அட்லாண்டா போகிறேன். அங்கே இறங்கி போய் தான் பார்க்குறேன், என் லக்கேஜ் அட்லாண்டா வரல, அது ஆஸ்திரேலியா போயிடுச்சு. காரணம், நான் காட்டின கோபம், என் லக்கேஜ் ஆஸ்திரேலியா போயிடுச்சு. தயவு செய்து யாரிடமும் கோபம் காட்டாதீர்கள், உங்களது வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக அமையும் என்று கூறி வாழ்த்து கூறி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நம்முடைய கல்வி குழுமத்தினுடைய ஆலோசகர், முன்னாள் முதல்வருடைய உதவியாளர் IAS பிச்சாண்டி அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க பெருமதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய RMK கல்வி குழுமத்தினுடைய தலைவர் வித்யாரத்னா RSM ஐயா அவர்களே, இன்றைக்கு உங்களுக்கெல்லாம் பட்டங்களை வழங்கி சிறப்பு சொற்பொழிவாற்ற வந்திருக்கின்ற மைண்ட் ட்ரீ நிறுவனத்தினுடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் மரியாதைக்குரிய ராஜீவ் மேனன் அவர்களே, இந்த கல்வி குழுமத்தினுடைய இயக்குனர் பெரியவர் ஜோதி நாயுடு அவர்களே, கல்வி குழுமத்தினுடைய துணைத் தலைவர் அன்பு தம்பி கிஷோர் அவர்களே, செயலாளர் திரு பிரதீப் அவர்களே, எங்கள் கல்வி குழுமத்தினுடைய மூத்த ஆலோசகர் டாக்டர் பழனிசாமி அவர்களே, ஆலோசகர் திரு மனோகரன் அவர்களே, கல்வி குழுமத்தினுடைய முதல்வர் திரு ஜுனைத் அவர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, இன்றைக்கு பட்டங்களை வாங்க இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களே, பெற்றோர்களே, தாய்மார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அங்கே பேச சொன்னாருங்க மனோகரன் சாரை, இங்கே பேச சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு எதை செய்தி சொல்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவர் சொன்ன செய்தியெல்லாம் அவர்களுக்காக இருக்கலாம், நான் சொல்கிற செய்தி உங்களுக்காக இருக்கலாம்னு நினச்சிக்கிட்டேன்னா என்னான்னு தெரியல. ஆனால் பொதுவாக சொல்கிறேன், 2 தான். ஏன்னா 700-800 பேருக்கு பட்டம் வாங்கணும். நீங்கள் முதல் பாயிண்ட்டு, புறநானூறுன்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது, படிச்சிருப்பீங்க மனப்பாட பகுதியாக. அதில் ஒரு பாட்டு வருது, ஈன்று புறந்தறுதல் என் தலை கடனே, சான்றோ நாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே, நல்வழி நல்கள் வேந்தருக்கு கடனேன்னு வரும் அந்த பாட்டில். அம்மானுடைய கடமை பெற்று அவனுக்கு உண்டான ஊட்டத்தை கொடுத்து நல்ல திடகாத்திரமான வாலிபனாக அல்லது பெண்ணாக மாற்றுதல் தாயினுடைய கடமை. சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடன், நல்ல படிக்க வச்சு வேலைக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கல்வி நிறுவனத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதில் சேர்ப்பது தந்தையினுடைய கடன். நல்வழி நல்கள் வேந்தருக்கு கடனே. அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் இருந்தாங்க. இன்றைக்கி உங்கள் பெற்றோர்கள் தாயை நல்லா வளர்த்து நல்ல திடகாத்திரமாக ஆக்கி கொடுத்தார். தந்தை RMK கல்வி குழுமம் என்ற மிகச்சிறந்த கல்வி நிறுவனத்தை தேர்ந்தெடுத்து தன்னுடைய சேமிப்பை எல்லாம் உங்களுக்காக செலவு செய்து இந்த கல்லூரியில் சேர்ந்து உங்களை பட்டம் பெறுவதற்கு உண்டான ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். நல்வழி நல்கள் வேந்தருக்கு கடனை என்பது, இன்றைக்கு வேந்தர் என்ற இடத்திலே எங்களுடைய கல்வி குழுமத்தினுடைய தலைவர் இருக்கிறார். அவர் உங்களுக்கெல்லாம் நல்ல வழிகளை காட்டி சிறப்பான முறையிலே செயல்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். வாழ்வடித்து கொடுத்தல் கொல்லருக்கு கடனை என்று அந்த பாட்டில் வரும். இந்த காலத்திலே கொல்லனோ வாழோ தேவையில்லை. கொல்லர் இடத்திலே எங்களுடைய பேராசிரியர் பெருமக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு உண்டான திறமைகளை வளர்த்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்தை
ஒரு இண்டஸ்ட்ரி என்று எடுத்துக்கொண்டால் நீங்கள்லாம் ரா மெட்டீரியல். இந்த ப்ராசஸில் டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டி வராங்க, மேனேஜ்மெண்ட் வருது. நல்ல ரா மெட்டீரியலாக நீங்கள் வந்தீங்க, நல்ல ப்ராசஸ் மூலமாக நல்ல ஃபினிஷ் ப்ராடக்டாக வெளியே போனதால் தான் மைண்ட்ரி மாதிரி இருக்கிற பெரிய பெரிய கம்பெனிகள்லாம் உங்களை தேடி பிடிச்சி உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறார்கள். அப்படி இன்றைக்கு பெரும்பாலானவர்கள் வேலை வாய்ப்பை பெற்று இந்த சமுதாயத்திலே உங்கள் பெற்றோருக்கு தங்களுடைய கடமையை திருப்பி செய்ய இருக்கிறீர்கள், சமுதாயத்திற்கு திருப்பி செய்ய இருக்கிறீர்கள். என்னுடைய ஒரே ஒரு ஆலோசனை மட்டும் இந்த நேரத்தில் சொல்லி நான் முடித்துக்கொள்கிறேன். படித்து முடிச்சுட்டா அதோடு முடிஞ்சிடறதில்லை. லேர்னிங் இஸ் எ கண்டினியூவஸ் ப்ராசஸ். படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். எதை படிக்கணும்னா திரும்ப இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தீங்களா, இன்ஜினியரிங்கில் மேலே படிங்க, வாழ்க்கையை படிங்க, சைக்காலஜி படிங்க, புதிய திறமைகளை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். அதுதான் உங்களுக்கு போகிற இடத்துல மரியாதையை கொடுக்கும். பவரில் நிறைய பவர் இருக்குது, ஆனால் மிகச்சிறந்த பவர் நாலேஜ் பவர். எங்கே நாலேஜ் இருக்கோ அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக மரியாதை வந்துடும். நான் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்குது. எனக்கு 76 வயசு. இப்போ நான் 76 வயசு, ஐஏஎஸ் ஆகி 2009 ரிட்டையர் ஆகி இன்றைக்கி 16 வருஷமாச்சு. நான் 47, என்னுடைய 47வது வயசில் எம்பிஏ படித்தேன். ஆஸ்திரேலியா போய் எம்பிஏ படித்தேன் 47. காலேஜில் டிஸ்டிங்ஷன் மெடலிஸ்ட். அதே போல் 2022 கொரோனாவில் தமிழில் டைப் படிக்க கற்றுக்கிட்டேன். நானே தமிழில் டைப் படிப்பேன். தமிழில் டைப் படிக்க கற்றுக்கிட்டது இல்லாத 600 பக்கமுள்ள ஒரு தமிழ் புத்தகத்தை எழுதி நம்ம காலேஜ் சேர்மன் தான் வெளியிட்டார். எம்ஜிஆரை பற்றி ஒரு நல்ல புத்தகத்தை எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறேன். இதெல்லாம் நான் வயசை பார்க்கல, படிச்சுக்கிட்டே இருக்குது, கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்படி கற்றுக்கொண்டே இருந்தால் எந்த இடத்திலும் உங்களுக்கு மரியாதை இருக்கும், நீங்கள் மேலே வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும். எதை வேலை கிடைச்சிடுச்சு அதோட சரின்னு இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் எங்கள் காலத்தோடு சரி. நான் ஆஸ்திரேலியாவில் படிக்கும்போது கூட அந்த ஆசிரியர் சொன்னார், எப்படி நீங்கள் இந்தியாவில் ஒரே மனைவி கூட 30 வருஷம் காலத்தை ஓட்டுறீங்க, ஒரே வேலையில் 30 வருஷம் அப்படியே இருந்து கிளார்க்காக போய் கிளார்க்காகவே எப்படி ரிட்டையர் ஆகிறீங்க, இது எப்படி உங்களுக்கு சாத்தியம்னு கேட்டார். ஒரே மனைவியோடு இருக்கிறது நமக்கெல்லாம் பெருமை. ஆனால் ஒரே வேலையில் அதே இடத்துல இருக்காத மேலே 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 வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், இடத்தை மாற்ற வேண்டும், மேலே வர வேண்டும். அப்படி வர வேண்டும் என்றால் நீங்களெல்லாம் உங்களுடைய கல்வித்திறனை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும், திறமை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும், லேர்னிங்கை கண்டினியூ செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் எனது கருத்தை உங்களுக்கு தகவல் சொல்லி உங்களுக்கெல்லாம் நல்ல வாழ்த்துக்களை கூறி நல்ல ஆரோக்கியமும் நல்ல வாழ்க்கையும் அமைய வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்தித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்து நம்முடைய கல்வி குழுமத்துடைய மூத்த ஆலோசகர், அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய முன்னாள் துணைவேந்தர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் MS பழனிசாமி அவர்களை வாழ்த்துகிறேன். The most respected chairman of the RMK group of institutions, Sri RSM Sir, distinguished chief guest of this great function, Mr. Rajiv Menon, the executive vice president of LTI Mindtree, his colleague from LTI Mindtree, the university liaison and earlier engagement team leader, our good friend, Mr. Ashok Ranjit, the LTI Mindtree colleagues and team members, Mrs. Pavitra, Mr. Brahmanayagam, our beloved Vice Chairman, Mr. Kishore, Secretary, Mr. Pradeep, அவர் ஆலம்கே கல்வி குழுமத்தினுடைய எங்கள் பீஷ்ம பிதா டைரக்டர் திரு ஜோதி நாயுடு அவர்களே, மை கலீக் அட்வைசர்ஸ் திரு பிச்சாண்டி, திரு மனோகரன், லேர்னர் பிரின்சிபல் டாக்டர் முகமது யுனைத், distinguished deans, my colleague HODs, சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் முன்னாள்
மிகச்சிறந்த தமிழ்நாட்டினுடைய நிர்வாக அதிகாரி திரு தங்கவேலு ஐஏஎஸ் அவர்களே, Mr. Bhaktavachalam, a senior lawyer of the Madras High Court, who has come all the way from United States along with his son to attend the convocation and get the degree, my good friend Mr. Bhaktavachalam, my lovable graduates and respected parents. At the outset, I am very much delighted to join with this graduation day function, wishing all the best to all the graduates in the coming years. My dear graduates, accept our greetings for the privilege of graduating from this reputed institution, RMK Engineering College. After completing your 4-year studies in these portals of RMK Engineering College. Friends, when you are celebrating this great moment, please remember a different world is awaiting for you in the outside world, where you have to face a lot of challenges and a lot of difficulties even in your domain area. But the incubation you had in this RMK Engineering College, nurtured by your well-meaning faculty heads and faculty, will definitely enable you to face all the challenges and find solutions for all the problems in your domain area and succeed in your career. Friends, excellence in all your achievements have been rendered through relevant retooling engineering, updating the curriculum, even in the emerging areas, particularly in the teaching learning process, supported by the curriculum given by our good friends LTI Mindtree to various branches of engineering, and also with the support of our chairman, who spends nearly 4.7 crores for 1,600 hours of placement training in all the domains. Because of this, your career has been achieved in a lovable, laudable manner. Friends, இந்த தருணத்தில் ஒரே ஒரு வேண்டுகோளை மட்டும் உங்கள் முன் நிறுத்தி நான் விடைபெற விரும்புகின்றேன். ஆர்எம்கே கல்வி குழுமத்தினுடைய தலையாய கல்வி பணியாலும் எக்ஸலண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்காலும் இன்று பல்வேறு கம்பெனிகளில் நல்ல சேலரியில் நீங்கள் எல்லோரும் வேலைக்கு அமர்ந்துள்ளீர்கள். நம் கல்லூரி தலைவருடைய முயற்சியால் இந்த 62 லட்சம் சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரு மாணவி இன்று ஜெர்மனியில் வேலை பார்க்கின்றார். 47 லட்சம் வாங்கக்கூடிய ஒரு மாணவர் இன்று ஜப்பானில் வேலை பார்க்கின்றார். இதே கல்லூரியில் 3 மாணவ மாணவிகள் 25 லட்சம் சேலரியில் இன்று பல கம்பெனிகளில் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். Though a number of persons have been employed, nearly 85% placement has been recorded in the RMK Engineering College due to the effort of our Honorable Chairman of RMK Group of Engineering Colleges. However, the entrepreneurship
and startups are not up to the mark. In India, in 2020, there were only 300 entrepreneurs, whereas now, in 5 years, due to the high effort of the Indian Prime Minister, 2.5 lakhs of entrepreneurs have come up. Similarly, when it was 300 in 2020, now 1.5 lakh startups have come up. இந்த தருணத்தில் நான் உங்களையும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனத்தினுடைய ஓனராக, ஒரு என்டர்பிரனராக மாற வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சரித்திரம் படைத்த ஒரு வீர புருஷனின் அவருடைய வரலாற்றை உங்கள் மீன் பதிவிட விரும்புகின்றேன். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில், தற்பொழுது தூத்துக்குடி மாவட்டம், கடற்கரை ஓரத்தில் மூளைப்போலி என்ற ஒரு சிறிய கிராமத்தில் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தான் சிவபிரசாத். அந்த சிவபிரசாத் அவருடைய தகப்பனார் ஒரு மாவட்ட நீதிபதி. அந்த மாவட்ட நீதிபதியின் பணி காரணத்தினால் கும்பகோணம், திருச்சி, மதுரை போன்ற இடங்களில் தன்னுடைய பள்ளி படிப்பை முடித்து, அமெரிக்கன் கல்லூரியில் ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி படிப்பை முடித்து, பின்பு புகழ்பெற்ற PhD காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் தேர்ந்தெடுத்து அதில் படித்தார் திரு சிவபிரசாத். படிக்கும் பொழுது அவர்கள் 3 நண்பர்கள். அந்த 3 நண்பர்களும் ப்ராஜெக்டிலும் ஒன்றாதான் இருப்பார்கள், பிராக்டிக்கலிலும் ஒன்றாதான் இருப்பார்கள். சிவதானு, சீனிவாசன், இந்த 3 நண்பர்களும் ஒன்று சேர்ந்து மற்ற மாணவர்கள் வந்து ஒரு வித்தியாசமாக இருப்பார்கள். அவர்கள் எல்லோருமே தங்களுடைய எதிர்காலத்தில் அப்பயே திட்டமிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், கல்லூரி பருவத்திலேயே. ஒருவர் கூறுகின்றார், நான் ME படிப்பில் IIT பாம்பேயில் படித்து இஸ்ரோவில் சயின்டிஸ்டாக மாற விரும்புகின்றேன் என்கிறார். இன்னொருவர் கூறுகிறார், நான் IIM அகமதாபாத்தில் MBA படித்து ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்க விரும்புகின்றேன் என்கிறார். ஆனால் சிவபிரசாத் கூறுகிறார், நான் ஒரு கம்பெனியில் நேராக வேலைக்கு சென்று அந்த பிராக்டிக்கல் அனுபவத்தை நான் எடுத்துக்கொண்டு வாழ்க்கையில் நான் ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பிக்க விரும்புகின்றேன் என்று கூறுகின்றார் சிவபிரசாத். அந்த சிவபிரசாத் 1967 கல்லூரி படிப்பை முடித்தபின் பூனே சென்று மைக்சோம் என்ற ஒரு சிறிய கம்பெனியில் வேலை பார்க்கின்றார். தன்னுடைய கல்லூரி படிப்புக்கும் வேலைக்கும் தொடர்பு இல்லை அறிந்த சிவபிரசாத் DCM கம்பெனியில் ஒரு ப்ராடக்ட் டைரக்டராக அவங்களுடைய டெக்ஸ்டைல் எக்ஸ்போர்ட் டிவிஷனில் பணிபுரிகின்றார். அங்கும் அவரது திறமையை கண்ட, கடின உழைப்பை கண்ட DCM நிறுவனம் கால்குலேட்டர் வியாபாரத்தை தொடங்கியவுடன் அந்த கால்குலேட்டர் டிவிஷனுக்கு அவரை ப்ராடக்ட் டைரக்டராக நியமிக்கிறது. அந்த கால்குலேட்டர் டிவிஷனில் அவர் பணிபுரியும் தான் அவருடைய நண்பர்கள் எல்லோரும் கேன்டீனில் அமர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு சிறிய பொறி தட்டுகிறது. ஏன் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து நாம ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்க கூடாது என்று அந்த நண்பர்கள் 6 பேரும் சேர்ந்து அவர்கள் திட்டமிடுகின்றார்கள். சிவபிரசாத்தும் தன்னுடைய பங்களிப்பாக 1,80,000 ரூபாய் முதலீடை கொண்டு ஒரு நிறுவனத்தை அவர்கள் தொடங்குகின்றார்கள். காரணம், ஒரு கம்ப்யூட்டர் நிறுவனத்தை தொடங்குகின்றார்கள். காரணம், அப்பொழுது IBM கொடிகட்டி பெறக் கொண்டிருந்தது கம்ப்யூட்டர் துறையில். ஆனால் ஒரு அரசியல் சூழ்ச்சியின் காரணமாக IBM இந்தியாவை விட்டு வெளியேற நேரிடுகிறது. இந்த தருணத்தில் நாம் கம்ப்யூட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணினால் நல்ல ஒரு கம்பெனியாக வளர்ச்சியடையும் என்று கருதி அவர்கள் 6 பேரும் சேர்ந்து தொடங்குகின்றார்கள். அந்த நிறுவனம் தான் HCL கம்பெனி. அந்த HCL கம்பெனி 1,80,000 முதலீட்டில் அன்று தொடங்கிய அந்த கம்பெனி இன்று 56 நாடுகளில் பரவி விருந்து கிடக்கிறது. 2,50,000 தொழிலாளர்களை கொண்டு அது இயங்கி வருகின்றது. இன்று அவர்களுடைய டேர்ன் ஓவர் மட்டும்
வருஷத்துக்கு எத்தனையோ மில்லியன் டாலராக குவிந்து வருகின்றது. அப்படி இருந்தும் சிவநாடார் அவர்கள் தன்னுடைய தாயினுடைய யோசனையின் காரணமாக, நான் தம்பி நீ இல்லாதவனுக்கு நல்லதை செய் என்று ஒரே ஒரு யோசனையை கூறுகின்றார். அதன் காரணமாக ஏகப்பட்ட டொனேஷன்களை இல்லாதவருக்கும் கோயில்களுக்கும் வாரி வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார் அந்த சிவநாடார். நம்முடைய சிவநாடார் போலவேதான் இங்கு எம்ஜிஆரின் வழியில் தோன்றிய நம்முடைய கல்லூரி தலைவர் திரு முனிரதன் அவர்களும் எத்தனையோ கல்லூரி சேர்மன்கள் தங்களுடைய கல்லூரி ஃபீஸ் வருமானத்தில் 60% விழுக்காடை மட்டும் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் செலவழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, எங்களுடைய கல்லூரி சேர்மன் வந்ததையெல்லாம் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் கல்லூரி டெவலப்மெண்ட்டுகளுக்கும் செலவழித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு வள்ளலாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். இந்த சிவபிரசாத்தை போல நம்முடைய கல்லூரி தலைவர் போல நீங்களும் எதிர்காலத்தில் ஒரு சிறந்த ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனத்தை தொடங்கி HCL நிறுவனத்தை போல பல மடங்கு உயர்ந்து ஒரு சரித்திரம் படைக்க வேண்டும். அதுதான் உங்கள் கல்லூரி தனவனுடைய கனவு. இதுவரை நீங்கள் எல்லாம் இங்கு சீஃப் கெஸ்டாக வர வேண்டும் என்று கூறியிருக்கின்றார். ஆனால் இனிமேல் அவர் கூறுவார், நீங்களும் சிவநாடாரை போல ஒரு HCL டெக்னாலஜியை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும், RMK கல்லூரி அதனால் பெருமைப்பட வேண்டும் என்று கூறுவார் எங்கள் கல்லூரி தலைவர். மாணவர்களே, புதிய கடமைகள் உங்களை அழைக்க காத்திருக்கின்றன. புதிய கடமைகளை ஆற்றும் பொழுது புதிய சவால்களை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். புதிய சவால்களை நீங்கள் சந்திக்கும் பொழுது புதிய சக்திகள் உங்களுக்குள் பிறக்கும். புதிய சக்திகள் உங்களுக்கு பிறக்கும் பொழுது புதிய புதிய வெற்றிகளை நீங்கள் அடைந்தே தீருவீர்கள். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your words of wisdom. Leadership is the capacity to transform vision into reality. On this note, we feel humbled and honored to welcome our chairman, who always make efforts to transform vision into reality, to deliver the presidential address. Please, sir. இன்றைய தினம் மிக மகிழ்ச்சியோடும் மிகுந்த மனநிறைவோடும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த இனிமையான நிகழ்ச்சியிலே நானும் கலந்து கொள்கின்ற ஒரு நல்ல வாய்ப்பினை உருவாக்கிய இன்றைக்கு பட்டங்களை பெறுகின்ற எனது அருமை இருபால் மாணவ செல்வங்கள் கலந்து கொள்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியிலே எனக்கு இந்த வாய்ப்பை உருவாக்கிய பட்டங்களை பெறுகின்ற அத்துணை மாணவ செல்வங்களையும் நெஞ்சார நான் பாராட்டி வாழ்த்துவதிலே நான் பெருமையும் பேரின்பம் அடைய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு இன்றைக்கு ஒரு உயர்ந்த நிறுவனத்திலே பெரிய தலைமை பொறுப்பிலே இருக்கின்ற சிறப்பு விருந்தினர், அன்பிற்கும் மிகுந்த பாசத்துக்கும் உரிய திரு ராஜீவ் மேனன் அவர்கள் இந்த பட்டங்களை பெறுகின்ற இந்த நிகழ்ச்சியிலே தாங்கள் கலந்து கொண்டு எங்களுடைய மாணவ செல்வங்களுக்கு நீங்கள் பட்டங்களை வழங்க வேண்டும் என்று அவரிடத்திலே நாங்கள் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க இன்றைக்கு நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்து பட்டங்களை வழங்க வருகை தந்திருக்கின்ற அன்பிற்குரிய ராஜீவ் மேனன் அவர்களை பட்டங்களை பெறுகின்ற இருபால் மாணவ செல்வங்களுடைய சார்பாகவும் அவர்களுடைய பெற்றோர்களுடைய சார்பாகவும் முதல்வர் பேராசிரியர் பெருமக்களுடைய சார்பாகவும் நிறுவனத்துடைய சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நான் அன்பிற்குரிய ராஜீவ் மேனன் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்வது மீண்டும் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த இனிமையான நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு வாழ்த்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய அசோக் ரஞ்சித் அவர்கள், அன்பிற்குரிய திருமதி பவித்ரா அவர்கள், அன்பிற்குரிய பிரம்மநாயகம் அவர்கள், இவர்களெல்லாம் கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு
வாழ்த்துறை வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய கல்வி குழுமங்களுடைய இயக்குனர், அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய ஜோதி நாயுடு அவர்கள், கல்வி நிறுவனங்களுடைய துணைத் தலைவர் தம்பி கிஷோர் அவர்கள், கல்லூரி கல்வி குழுமத்தினுடைய செயலாளர் அன்பு தம்பி எலமஞ்சி பிரதீப் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு கல்லூரியுடைய வளர்ச்சியும் தற்போது கல்லூரி பெற்றிருக்கின்ற அந்த உயர்வான அத்துணை கருத்துக்களையும் அத்துணையும் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அமர்ந்திருக்கின்ற அன்பிற்குரிய நம்முடைய முதல்வர் பாசத்திற்குரிய டாக்டர் முகமது ஜுனைத் அவர்கள், கல்லூரியிலே நீங்கள் படிக்கின்ற காலத்திலேயும் இப்பொழுது நடைபெறுகின்ற இந்த காலகட்டத்தில் என்னென்ன வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது என்பதையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக இங்கு எடுத்து சொல்லி அமர்ந்திருக்கின்றார். அதற்கு அவரை தொடர்ந்து வாழ்த்துறை வழங்கி அமர்ந்திருக்கின்ற அன்பிற்குரிய மூத்த ஆலோசகர் டாக்டர் MS பழனிசாமி அவர்கள், முன்னாள் IAS அதிகாரி பிச்சாண்டி அவர்கள், முன்னாள் டாமின் நிறுவனத்துடைய இயக்குனர் மனோகரன் அவர்கள், விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய IAS தங்கவேலு அவர்கள் மற்றும் வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவரையும் நான் இந்த நேரத்திலே பார்க்கின்ற போது இது ஒரு கல்லூரி விழாவாக இல்லாமல் ஒரு குடும்ப விழா இங்கே நடைபெறுகிறதாக நான் எண்ணி வருகை தந்திருக்கின்ற அத்துணை பெற்றோர்களையும் நான் நிறுவனத்துடைய சார்பாக நெஞ்சார உங்களை நான் வருக வருக என வரவேற்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இவ்வளவு பட்டங்களை பெறுவதற்கும் எனக்கு முன்னாலே பேசிய அத்துணை ஆலோசகர்களும் முதல்வர்களும் துணைத் தலைவர் செயலாளர் அவர்களெல்லாம் கல்லூரியிலே பயிலுகின்ற மாணவர்கள் எந்தெந்த துறையிலே எவ்வளவு வேலைவாய்ப்பை பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்று இங்கே பேசுகின்ற போது அதற்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் யார் என்பதை நான் எண்ணி பார்த்து அவர்களையும் இந்த நேரத்திலே மாணவர்களுடைய பட்டங்களை பெறுகின்ற உங்களுடைய சார்பாகவும் வருகை தந்திருக்கின்ற பெற்றோர்களுடைய சார்பாகவும் அவர்களை நான் இந்த நேரத்திலே வாழ்த்துவது என்னுடைய கடமை. டாக்டர் எல்வின் சந்திரமோனி அவர்கள், டாக்டர் K மணிவண்ணன் அவர்கள், வேலைவாய்ப்பு துறையுடைய தொழில் வளர்ச்சி மையம் டாக்டர் சிவஞான பிரபு அவர்கள், அன்பிற்குரிய டாக்டர் S பாவை மாதேஸ்வரி அவர்கள், சிவில் துறையினுடைய HOD டாக்டர் பினு சுகுமார் அவர்கள், அன்பிற்குரிய கம்ப்யூட்டர் துறையுடைய HOD டாக்டர் சேதுக்கரசி அவர்கள், EC துறையினுடைய HOD டாக்டர் சுரேஷ் அவர்கள், ட்ரிபிள் இ துறையினுடைய HOD டாக்டர் கீதா ராமதாஸ் அவர்கள், ட்ரிபிள் இ துறையினுடைய HOD டாக்டர் ஞானசேகரன் அவர்கள், மெக்கானிக்கல் துறையினுடைய HOD டாக்டர் KR செந்தில்குமார் அவர்கள், IT துறையினுடைய HOD டாக்டர் செரீன் பானு அவர்கள், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் துறையினுடைய HOD டாக்டர் சிதம்பர தான் அவர்கள், AIDS உடைய HOD டாக்டர் சாண்ட்ரா ஜான்சன் அவர்கள், CSC கம்ப்யூட்டர் துறையினுடைய CSD கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் டிசைன் HOD டாக்டர் தங்க ரம்யா அவர்கள், VLSI இன்சார்ஜ் டாக்டர் SS கவிதா அவர்கள், ECACT இன்சார்ஜ் டாக்டர் ஜேஸ்மின் JP அவர்கள், தேர்வு குழுவினுடைய பொறுப்பாளர் அன்பிற்குரிய டாக்டர் சீனிவாசன் அவர்கள், அன்பிற்குரிய ISO டாக்டர் S விஜயலட்சுமி அவர்கள், ரிசர்ச் கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் பால்ராஜ் அவர்கள், உயர்கல்வித்துறையுடைய பொறுப்பாளர் டாக்டர் ST உமா மகேஸ்வரி அவர்கள், உன்னத் பாரத் அபியான் டாக்டர் கீதா ராமதாஸ் அவர்கள்,
அலுமினி கோஆர்டினேட்டர் அன்பிற்குரிய கே விஜயானந்த் அவர்கள், NSS அன்பிற்குரிய ராஜாராமன் அவர்கள், NPTEL SP கன்னியப்பன் அவர்கள், சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு குழுவுடைய பொறுப்பாளர் டாக்டர் M மீனா அவர்கள், ஐடியா லேப் கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் M முத்துகிருஷ்ணன் அவர்கள், பிளேஸ்மெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் அன்பிற்குரிய வெங்கட சுப்பிரமணியம் அவர்கள், டைம் டேபிளுடைய பொறுப்பாளர் டாக்டர் பெஸ்லின் ஷீபா அவர்கள், போக்குவரத்து துறையினுடைய பொறுப்பாளர் பேராசிரியர் டாக்டர் A கதிர்வேல் அவர்கள், பார்ட்னர் கோஆர்டினேட்டர் M தியாகேசன் அவர்கள், IE கோஆர்டினேட்டர் அன்பிற்குரிய டாக்டர் Y சுகி அவர்கள், IIC கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் P ஜெய்சன் அவர்கள், ISC கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் R சுரேஷ்குமார் அவர்கள், ஸ்டேட்டஸ் IEDC டாக்டர் MS ஜோதி ஸ்வரூபன் அவர்கள், லைப்ரரியினுடைய பொறுப்பாளர் டாக்டர் M சீனிவாசன் அவர்கள், மேலாளர் திரு P குமார் அவர்கள், கணினி துறையினுடைய பொறுப்பாளர் டாக்டர் அத்னானி ஈஸ்வரன் அவர்கள், ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் விளையாட்டுத்துறையுடைய பொறுப்பாளர் அன்பிற்குரிய டாக்டர் AK வேலா அவர்கள், டாக்டர் கிருஷ்ணராஜா அவர்கள் மற்றும் அவர்களோடு பணியாற்றுகின்ற ஏறக்குறைய 263 பேராசிரியர் பெருமக்கள் அவர்களுடைய கடினமான உழைப்பினால் அவர்கள் பணியாற்றுகின்ற போது மாணவர்களோடு தங்களையும் இணைத்து தானும் மாணவர்களாக எண்ணி கருதி தாங்கள் பெற்ற அந்த கல்வி செல்வத்தை எல்லாம் நம்முடைய மாணவர்கள் பெற வேண்டும், அதன் மூலமாக நல்ல வாய்ப்பை பெற வேண்டும், அதன் மூலமாக இந்த கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்று எண்ணி அயராமல் உழைத்ததனுடைய காரணமாகத்தான் இன்றைக்கு அருகாமையிலே இருக்கின்ற கல்லூரிகளில் எல்லாம் 67 லட்சத்திலே ஒரு மாணவி, 47 லட்சத்திலே ஒரு மாணவர், ஏறக்குறைய 25 லட்சத்திலே 3 கல்லூரிகளிலே 11 மாணவர்கள், 20 லட்சத்திலே ஒரு 60 மாணவர்கள், இப்படியாக நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களை நல்ல வேலைவாய்ப்பை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று எண்ணி அயராமல் உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை HOD பெருமக்களுக்கும் அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றுகின்ற இருபால் பேராசிரியர் பெருமக்களும் அவர்களையெல்லாம் வழிநடத்தி செல்கின்ற டீன் பெருமக்கள், முதல்வர் டாக்டர் முகமது ஜுனைத் அனைவருக்கும் பட்டங்களை பெறுகின்ற எனது அருமைக்குரிய இருபால் மாணவ செல்வங்களும் அவர்களோடு வருகின்றிருக்கின்ற இருபால் பெற்றோர்களுடைய சார்பாகவும் நிறுவனத்துடைய சார்பாகவும் அத்துணை ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்வது உண்மையிலே எனக்கு பெருமையாக இருக்கின்றது என்பதை எண்ணி நான் மகிழ்கின்றேன். அனைவரும் இங்கே பேசியவர்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் இந்த கல்லூரி நிறுவனத்துடைய பெருமைகள், இந்த கல்லூரியுடைய வளர்ச்சி, கல்லூரியுடைய தலைவருடைய எண்ணம், நம்முடைய கல்லூரியிலே படிக்கின்ற அத்தனை மாணவ செல்வங்களும் நல்ல முறையிலே பயில வேண்டும், நல்ல துறையிலே வேலை வாய்ப்பை பெற வேண்டும். பிற்காலத்திலே அவர்கள் எல்லாம் RMK கல்வி குழுமங்களிலே நடைபெறுகின்ற எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் மரியாதைக்குரிய நம்முடைய ராஜீவ் மேனன் அவர்களைப் போல அத்துணை விழாக்களிலேயும் வருகை தருகின்ற பெற்றோர்கள் யார் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் என்று கேட்கின்ற போது அந்த சிறப்பு விருந்தினர் தான் ஏற்கனவே RMK கல்வி குழுமங்களிலே படித்த மாணவ மாணவிகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பை நீங்கள் தர வேண்டும் என்று நான் அவ்வப்போது போதுதான் என்னுடைய கடமை. இன்றைக்கு இந்த கல்லூரியிலே இன்றைக்கு ஏறக்குறைய 1200 மாணவர்கள் பட்டங்களை பெறுகின்றனர். மற்ற கல்லூரிகளைப் போல 4000 மாணவர்கள் 5000 மாணவர்களை சேர்க்க வேண்டும். அதன் மூலமாக கல்லூரியினுடைய மாணவர்கள் மூலமாக நாம் பணத்தை பெற வேண்டும் என்று எண்ணுகின்ற நிச்சயமாக நீங்கள் எப்படி நினைத்து கொண்டாலும் சரி, இந்த நிறுவனத்தை பொறுத்த மட்டில் குறைந்த மாணவர்களை வைத்து அவருக்கு நல்ல கல்வியையும் நல்ல வேலை வாய்ப்பையும் அதனோடு நல்ல ஒழுக்கத்தையும் தர வேண்டும் என்று எண்ணுகின்ற நிறுவனங்களிலே RMK கல்வி குழும நிறுவனம் இருக்கிறது என்பதையும் நான்
பெற்றோர்களுக்கு சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இன்றைக்கு இந்த மாணவர்கள் இந்த கல்லூரி வளர்ச்சி அடைகிறது என்று சொன்னால் ஏறக்குறைய என்னோடு நான் 1977ஆம் ஆண்டு ஏறக்குறைய 48 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இந்த தொகுதியிலே புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கின்ற போது அவருக்கு நேர்முக உதவியாளராக இருந்தவர் தான் அன்பிற்குரிய ஐஏஎஸ் அதிகாரி பிச்சாண்டி அவர்கள், தங்கவேலு ஐஏஎஸ் அவர்கள். அந்த நேரத்திலே 48ஆம் ஆண்டு நான் இந்த தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்ப்பை மனித நேயர் எத்தனையோ முதலமைச்சர்கள் இந்தியாவிலே இருக்கின்றார்கள், வாழ்ந்தார்கள், மறைந்தார்கள். ஆனால் நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்ற போது ஒரு முதலமைச்சர் இருந்தார் என்று சொன்னால் புரட்சி தலைவர் அவர்கள் மறைந்து ஏறக்குறைய 37 ஆண்டு காலங்கள் நடக்கின்ற இந்த தருவாயிலே இன்றைக்கு கூட இந்த தமிழகம் புரட்சி தலைவர் என்றால் யார் என்று அடையாளம் காட்டுகின்ற ஒருவர் முதலமைச்சராக இருந்தால் என்றால் அவருடைய மனித நேயம், மற்றவர்களுக்கு உதவி புரிய வேண்டும், தன்னால் முடிந்த பணிகளை அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் எண்ணுகின்ற அவரிடத்திலே நான் ஏறக்குறைய 1972ஆம் ஆண்டு முதல் அவரோடு பழகிய காரணத்தினாலே தான் அவரிடத்தில் இருக்கின்ற அந்த நல்ல பண்புகளிலே ஒரு 10 விழுக்காடு பெறுகின்ற ஒரு பெரிய வாய்ப்பை எல்லாம் வல்ல எம்பெருமான் எனக்கு வழங்கினார். அதன் மூலமாக நான் கல்வியை பெற முடியவில்லை என்றாலும் கூட அந்த அனுபவத்தின் மூலமாக 3 முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை அவர் எனக்கு வழங்கினார். அதை எப்படியாவது இந்த தொகுதியிலே இந்த கல்லூரி ஆரம்பிக்கின்ற போது 10 அடி 12 அடி பாதை தான் சென்னையிலே இருந்த கல்லூரிக்கு வருகின்ற பாதை, ஒத்தை அடி பாதையாக ஒரே ஒரு வழி இருந்தது. அந்த காலகட்டத்திலே என்னை கேட்டார்கள், சென்னையிலே ஆரம்பிக்க வேண்டிய அந்த கல்லூரியை ஒரு கிராமத்திலே நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீர்களே என்று சொன்னபோது நான் ஒரு மனித நேயரிடத்திலே பழகினேன். அந்த கிராமப்புறத்திலே இருக்கின்ற அந்த மாணவர்களுக்கு கல்வி அறிவை பெற வேண்டும், நம்முடைய கல்லூரியிலே படித்தவர்கள் உயர்ந்த பதவியிலே இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த கல்லூரி அன்று முதல் என்னோடு 50 ஆண்டு காலமாக குடும்பத்தோடு என்னோடு பழகி வருகின்ற அன்பிற்குரிய நண்பர்கள் சுதாகர் அவர்கள், ராஜசேகர் அவர்கள், இவர்கள் எல்லாம் குடும்பத்தோடு என்னோடு இருந்த காரணத்தினாலே தான் இந்த கல்லூரி வளர்ச்சி அடைவதற்கு இவ்வளவு பெருமை. பெற்றோர்களுக்கு நான் ஒன்றை சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். மாணவர்களுக்கெல்லாம் நல்ல முறையிலே கவனிக்க வேண்டும். வசதி படைத்த மாணவர்கள், வசதி இல்லாத மாணவர்கள் நம்முடைய கல்லூரியிலே படித்தாலும் கூட அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான நாம் கல்வியை வழங்க வேண்டும், அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான உணவை வழங்க வேண்டும் என்று எண்ணுகின்ற நாங்கள் இன்றைக்கு சென்னையிலே இருந்து ஏறக்குறைய ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் புறப்பட்ட இடத்திலே இருந்து கல்லூரிக்கு வருகை தந்து மீண்டும் கல்வி பணியை முடித்து புறப்பட்ட இடத்திற்கே மாணவர்களை கொண்டு பத்திரமாக சேர்க்கின்ற பஸ் ஓட்டுநர்களை நான் எண்ணி பார்க்கின்றேன். ஏறக்குறைய 350 பஸ் ஓட்டுநர்கள் நம்முடைய ஆர்எம்கே கல்வி குழுமத்திலே இருக்கின்றார்கள். இந்த 30 ஆண்டு காலமாக அவர்கள் ஆற்றுகின்ற அந்த பணியெல்லாம் நான் எண்ணி பார்க்கின்ற போது எவ்வளவு பெருமையாக இருக்கிறது. எந்த ஒரு விபத்தில்லாமல் மாணவர்களை புறப்பட்ட இடத்தில் பத்திரமாக அழைத்து வந்து மீண்டும் புறப்பட்ட இடத்திற்கே கொண்டு செல்கின்ற அந்த ஓட்டுநர்கள் ஏறக்குறைய 350 மாணவர்கள் எல்லாம் வருகை தந்த பிறகு கல்லூரியிலே அவர்களுக்கு காலை உணவு கொடுக்கின்ற அந்த சிற்றுண்டி, 10 மணிக்கு தேநீர், மதியம் உணவு, மாலை தேநீர், சிறிய சிற்றுண்டி, இரவு விடுதலையே தங்கின்ற மாணவர்கள், இதையெல்லாம் சமைக்கின்ற வல்லுநர்கள் தினந்தோறும் 3 மணிக்கு வருகை தந்து இரவு 8, 9 மணி வரைக்கும் இந்த சமையல் அறையிலே இருந்து சமைத்து அருமையான உணவை சமைக்கின்ற அந்த சமையல் வல்லுநர்கள் ஏறக்குறைய 188 சமையல் வல்லுநர்கள் நம்முடைய கல்வி குழுமத்திலே பணியாற்றுகின்றார்கள். அவர்களுடைய உழைப்பு இதுவரை இந்த 30 ஆண்டு காலங்களிலே காலை உணவு 7 மணி என்பது ஒரு அரை மணி நேரம் தாமதமாகவோ, மதிய உணவு 11 மணிக்கு என்பதை ஒரு அரை மணி நேரம் தாமதமாகவோ, எந்த ஒரு காலத்திலே இந்த 31 ஆண்டு காலங்களிலே ஒரே ஒரு நாள் கூட நாம் தாமதமாக சமைக்கின்ற அந்த சந்தர்ப்பம் இந்த நிறுவனத்திற்கு கிடைக்கவில்லை.
அப்பொழுது அவர்களுடைய உழைப்பு எவ்வளவு இருக்கிறது என்பதை அந்த 188 குடும்பங்களை நான் பாராட்டுகின்றேன். மாணவ மணிகள் சாப்பிட்ட அந்த தட்டுகளை எல்லாம் பரிமாறுகின்ற அந்த சமையல் வல்லுநர், பரிமாறுகின்ற அந்த சப்ளையர்கள், ஏறக்குறைய நம்முடைய கல்வி குழுமங்களிலே 465 சப்ளையர்கள் வேலை செய்கிறார். 450 சப்ளையர்கள் குடும்பத்தோடு வேலை செய்கின்றார்கள். அவர்களுடைய பணியை நான் பார்க்கின்றேன். சாப்பிட்ட பிறகு மாணவர்களுடைய அந்த தட்டுகளையெல்லாம் எடுத்து சுத்தம் செய்து சுடத்த வெந்நீரிலே போட்டு அது சுத்தமாக செய்து கழுவி வைக்கின்ற அந்த ஆயாமார்கள், கல்லூரி வளாகத்தை எங்கு பார்த்தாலும் இவ்வளவு சுத்தமாக வைத்திருக்கின்ற ஆயாமார்கள், ஏறக்குறைய 640 ஆயாமார்கள் இந்த நிறுவனங்களிலே வேலை செய்கின்றனர். 640 ஆயாமார்கள் மாணவர்கள் எல்லாம் உபயோகிக்கின்ற அந்த கழிவறைகளை, ஏறக்குறைய 190 கழிவறைகள் நம்முடைய கல்வி குழுமங்களிலே 190 டாய்லெட் இருக்கு. அந்த 190 டாய்லெட்டுகளுக்கும் ஒவ்வொரு மாணவிகளுக்கு ஒவ்வொரு பெண்மணியும், மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆண்மனம் என்று சொல்லி 190 ஸ்கேவெஞ்சர்கள், துப்புரவு பணியாளர்கள் இந்த நிறுவனத்திலே பணியாற்றுகின்றார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் அருகாமையிலே ஏறக்குறைய 150 வீடுகளை கட்டி கொடுத்திருக்கின்றோம். அதே போன்று இந்த கார்டன், எங்கு பார்த்தாலும் இந்த தோட்டக்கலை, ஏறக்குறைய 180 பேர் நம்முடைய சீனிவாசன் அவர்களுடைய தலைமையிலே எங்கு பார்த்தாலும் சுத்தம் சுமாதமாக பச்சை பசேல் என்று வைத்திருக்கின்ற அந்த தோட்ட வல்லுநர்களை நான் எண்ணி பார்க்கின்றேன். செக்யூரிட்டிகள் ஒரு 125 செக்யூரிட்டி குடும்பங்கள், அவர்களுடைய மனைவிமார்கள் எல்லாம் இங்கே தோட்ட வேலை செய்கின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு பணி. இப்படியாக இவர்களையெல்லாம் சேர்த்து ஏறக்குறைய 1850 குடும்பங்கள் இந்த ஆசிரியர்கள், உதவி ஆசிரியர்கள் இல்லாமல் நமக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கின்ற அவர்களுடைய எண்ணிக்கை 1800 குடும்பங்கள். இந்த 1800 குடும்பங்களும் நம்முடைய முதல்வர்கள், டீன் பெருமக்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள், நம்முடைய நிறுவனத்திலே ஏறக்குறைய 1200 பேராசிரியர் பெருமக்கள் இங்கே பணியாற்றுகின்றார்கள். அவர்களுக்கு உறுதியாக இருக்கின்ற அத்துணை லேப் அசிஸ்டன்ட் எல்லாம் சேர்த்து அவர்கள் ஒரு 1800 பேர். ஆக மொத்தத்திலே 3900 குடும்பங்கள் இந்த நிறுவனத்திற்கு தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டு பணியாற்றுகின்ற காரணத்தினாலே தான் இந்த ஆர்எம்கே கல்வி குழுமம் இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்பதற்கு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு. அப்படிப்பட்ட அந்த 4000 குடும்பங்களை, பட்டங்களை பெறுகின்ற என்னுடைய அருமைக்குரிய இருபால் மாணவ செல்வங்களும், அவர்களோடு வருகின்றிருக்கின்ற இருபால் பெற்றோர்கள், அவர்களுடைய சிறந்த முறையிலே சொல்லி மத்திய அரசு அந்த 5000 பெரிய கல்லூரிகளில் நிறுவனத்திய இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு இந்த 5000 4000 குடும்பங்கள் பொறுப்பு. அதை முழுமையாக பயன்படுத்துகின்ற என்னுடைய மாணவ செல்வங்கள் அதற்கு முக்கிய காரணம் என்பதையும் இந்த நேரத்திலே நான் உங்களை நெஞ்சார நான் வாழ்த்துவதிலே நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.
இப்படிப்பட்ட பெருமைகளை பெற்றிருக்கின்ற நீங்கள் இன்றைய தினம் பட்டங்களை பெறுகின்றீர்கள். பல்வேறு நம்முடைய ஆலோசகர்கள் நல்ல ஆலோசனைகளை வழங்கினார்கள். எப்படி இருக்க வேண்டும், உங்களை பெற்று வளர்த்த தாய் தந்தையரை நீங்கள் எப்படி பார்க்க வேண்டும், வீட்டிலே எப்படி நாம் மரியாதையாக நடக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் இங்கே எடுத்து சொன்னார்கள். என்னை பொறுத்த மட்டில் எனது அருமைக்குரிய மாணவ செல்வங்களுக்கு நான் அறிவுரையாக நான் சொல்லவில்லை. உங்களுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் ஏன் இன்னும் பாட்டி பாட்டனாகவும் நான் இருக்கின்ற என்னுடைய வயது ஐஏஎஸ் அதிகாரி சொல்லியதைப் போல எனக்கும் 76 வயது நடக்கின்றது. இந்த காலகட்டத்திலே என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு நான் சொல்வது என்பது நம்மோடு வாழ்ந்தவர்களை பற்றி நாம் இப்பொழுது நினைப்பதில்லை. என்னுடைய ஒரு பணிவான வேண்டுகோள், நம்மோடு இருக்கின்ற வரை அவர்களுடைய புகழ் அவர்களுடைய பெருமை நமக்கு தெரிவதில்லை. நம்முடையோடு வாழ்ந்த ஒரு 3 பேர் நம்மை விட்டு பிரிந்த பிறகுதான் அவர்களுடைய பெருமையும் அருமையும் நாம் உணர்கின்ற அந்த 3 நபர்கள் யார் என்று நம்மை விட்டு பிரிந்த பிறகுதான் நாம் நினைக்க தோன்றக்கூடும். அந்த 3 நபர்கள் நம்மை பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கிய நம்முடைய தாய், நம்மை அன்போடு பார்த்து கொண்ட தகப்பனார் அவர்கள், அதே போன்று நம்முடைய மனைவி, நம்மோடு வாழ்ந்த மனைவி, இந்த 3 பேர்கள் இருக்கின்ற வரை அவர்களுடைய பெருமை நமக்கு தெரியாது. அவர்கள் மறைந்த பிறகுதான் அந்த பெருமை தெரியும். அதை தான் மனோகரன் அவர்கள் இங்கே சொன்னார்கள். நாம் வாழுகின்ற போதே நம்முடைய தாய் தந்தை தன்னுடைய மனைவியும் நல்ல முறையிலே பேணி காக்க வேண்டும். அதன் மூலமாக நம்முடைய கோபத்தை நாம் குறைத்து கொண்டு எடுத்துக்காட்டு மனிதர்களாக வாழ வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொன்னார்கள். நான் கடந்த ஒரு 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே அமெரிக்க திருநாட்டிற்கு சென்று 21 நாட்களிலே ஒரு 10 மாநிலங்களுக்கு சென்றேன். அங்கே பார்க்கின்ற போது ஏறக்குறைய 2000 மாணவர்களை நான் பார்க்கின்ற ஒரு பெரிய வாய்ப்பு. அவருடைய நிலைமை இன்றைக்கு என்று இப்படி இருக்கிறது என்றால், என்னோடு வரி தந்த மனோகரன் அவர்கள் எல்லாம் இருக்கின்றார். உயர்ந்த இரவிலே ஏறக்குறைய ஒரு 50 நிறுவனங்களிலே சிஇஓவாக பணியாற்றுகின்ற ஒரு பெரிய பெருமை. வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாத நேரத்திலேயே படித்து இன்றைக்கு அவ்வளவு உயர்ந்த நிலையிலே இருக்கிறார் என்றால், இன்றைக்கு இருக்கின்ற வசதி வாய்ப்பு, அதிலேயும் ஏஐசிடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி என்ன வசதியை மாணவர்களுக்கு செய்து தர வேண்டும் என்று அவர்கள் அறிக்கை விடுகின்றார்களோ, அந்த அறிக்கையை 24 மணி நேரத்தில் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணுகின்ற நிறுவனங்களிலே முதன்மையான நிறுவனம் உங்களுடைய ஆர்எம்கே கல்வி குழுமம் என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்து, லண்டன் மாநகரத்திலே இருக்கின்ற மாணவர்களை பார்த்தேன். இப்படி உலகளாவிலே படிக்கின்ற அந்த மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், எழுத்தறிவில்லாத நான், பள்ளி படிப்பை முழுமையாக முடிக்காத நான் இவ்வளவு பெரிய வெற்றிகளை நம்முடைய கல்லூரி பெற்றிருக்கிறது என்று சொன்னால், அதற்கு முக்கிய காரணம் இருபால் மாணவ செல்வங்கள் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் எடுத்து சொல்லி, உங்கள் மூலமாக மீண்டும் இந்த கல்வி நிறுவனம் நல்ல வளர்ச்சி அடைய வேண்டும், நல்ல பெருமைகளை நீங்கள் ஈட்டித்தர வேண்டும் என்று அனைத்து நலன்களையும் நிறைவான வளங்களையும் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ்வதற்கு எல்லாம் வல்ல எம்பெருமானை வேண்டி வாய்ப்புக்கு வணங்கி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your constant support and encouragement to the student community. வருகை தந்திருக்கும் முதன்மை விருந்தினர், அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய ராஜீவ் மேனன் அவர்கள் பட்டமளிப்பு விழா உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறேன். Good morning, everyone. Respected founder and chairman, Shri R.S. Muniratnam, sir. Vice chairman, Thiru R.S. Kishore, sir. Respected secretary, Pradeep. Respected advisor. Respected director. Respected principal, sir. Respected deans, other senior leaders of the college management, esteemed faculty members, proud graduates, and even prouder parents and friends. Good morning. It's indeed a
pleasure and a privilege to be here this morning, and I would like to thank the dignitaries on the stage for giving me this opportunity to be here. It is truly inspiring to stand before such a young and a dynamic gathering, a cohort of graduates brimming with promise, intellect, and ambition. Today is not just another day. It is a significant milestone in your lives, one that reflects your hard work and determination, complemented by the unwavering support of your families, the guidance of your faculty, and the friendship you've built along the way. First and foremost, congratulations to all the graduates. A special shout out to those who have earned medals, prizes, merit ranks, and accolades. You truly deserve every bit of recognition that comes your way. Speaking at this convocation holds significance for me as well, as this institution has nurtured some of the finest engineering minds that continue to contribute not only to our nation's progress, but to the advancement of the global landscape as well. L&T, the parent organization of LTI-Mindtree, has its roots in humble beginnings. Thanks to the brilliance of exceptional engineering minds like yours, it has transformed into a colossal entity valued at almost $7.4 billion. This evolution has not only contributed to the advancement of our nation, but also made a significant impact on the global stage, leaving an indelible mark across a multitude of industries and commitment. I would like to really thank the management of this particularly prestigious institution for having contributed to the growth of this nation and a company like LTI-Mindtree. The narrative of L&T and LTI-Mindtree is intricately woven into the fabric of everyday lives, from the robust infrastructure that supports our communities to the innovative technologies that drive progress and the thriving ecosystem we all share. It was truly overwhelming for me to hear the chairman talk about how inclusive this particular institution is. And he took time to recognize every single individual who has contributed to this growth of this institution, and that talks about his humanness. Standing here today, I'm reminded of the L&T tagline. It's all about Imagineering. It perfectly aligns with the spirit of such a young gathering of engineering graduates, fresh thinkers and innovators with limitless potential who bring new ideas to life in the engineering field. As you close the chapter on classroom learning and step into the world of practical application, let me share some thoughts that can help you thrive and achieve your aspirations. We live in a remarkable era where advancements are unfolding at an unprecedented rate. India's innovation landscape is thriving. Gen AI is reimagining business models and everyday tasks. At LTI-Mindtree, with an AI-first approach in everything we do, we are the first-hand witness to its impact in transforming industries and redefining innovation globally. Remember, simply adapting to trends isn't enough. You must lead and innovate. Your unique vision and your drive will set you apart. I'm reminded of the words of the vice chairman who said, we should try and become entrepreneurs rather than just job seekers. And that is what this country needs at this point in time. Entrepreneurs who will be able to take India forward. If you can identify your niche and cultivate expertise with continuous upskilling, there has never been a better time to start. Your graduation has laid the foundation, but now it is up to you
to become problem solvers, innovators, and adaptable thinkers. The journey ahead will be challenging, so be prepared to navigate it with resilience and determination. In this evolving landscape, the need for engineers who prioritize sustainability, diversity, inclusivity, ethics, and integration is more critical than ever. As you develop your skills, consider how these values can inform your work and decisions. At LTI Mindtree, we believe that innovation thrives when these principles guide our actions. By integrating sustainability into your designs and solutions, you can help shape a future that is not only technologically advanced, but also responsible and equitable. And a special message to women, I see a large number of them here, in science, technology, engineering, and math. Your presence in these fields is more crucial than ever. I have witnessed that more and more women are taking up change, driving innovation, and rewriting the rules. Your path is yours to carve. Be bold, be relentless, and step forward with confidence. The world needs more of your ideas and your leadership. At the same time, I would like to say that while you have had all the privilege of receiving a good education at such a premium institution, remember there are many others who strive for these opportunities. Therefore, you have an obligation to give back to society in any way you can. And I think your chairman is doing a phenomenal job of that when he decided to start this college outside of the city as such. It's providing livelihoods to millions of people. So really want to thank you for that. As you turn the page today, reflect on your journey thus far and do not forget to thank the people who contributed to your success. They could be your teacher, a family member, a friend, a neighbor, or an external inspiration. Champion inclusion wherever you go, collaborate with purpose, and be the leader who fosters belonging, challenge biases, and create opportunities for others. With these thoughts, I extend my gratitude to the management of this institution for giving me an opportunity to be here today, and I'm confident that each one of you will forge your paths, achieve great things, and make everyone proud, your families, your teacher, your communities, and our nation. Congratulations to the 2023-24 batch. Let's get to the future faster together. Thank you. இப்பொழுது மாணவர்களுக்கு பட்டங்கள் வழங்கப்படும். Mr. Chairman, I present unto you these candidates in person in the Department of Civil Engineering who have been certified after examination to be duly qualified to receive the BE degree of Anna University, Chennai. So, graduates of 2023 batch.
Patakodu Sirisha, first class with distinction, first rank with a cash prize of 20,000 rupees. Sweta P, first class with distinction, second rank with a cash prize of 15,000. Yashwanta Kumar M, first class with distinction, third rank with a cash prize of 10,000. Yogeshwar S, first class with distinction. Vijay Bhagavati, first class with distinction. Gender Chaitanya, first class with distinction. Zuhail Ahmed H, first class with distinction. Rajesh E, first class with distinction. Pooja S, first class with distinction. Bhushan Kumar G, first class with distinction. Ritika A, first class with distinction. Santosh G, first class with distinction. Vetrivel Murugan S, first class. Evelyn Blessy B, first class. Muthukumar P, first class. Dhananjayan GK, first class. Lokesh S, first class. Shanmugam PB, first class. Pravallika KH, first class. Pravallika KH, first class. Swati T, first class. Arul Shankar B, first class. Ritika D, first class. Naveen Kumar P, first class. Shruti S, first class. Kishore R, first class. Sudarshan K, first class. Saran A, first class. Ragul Arularasity, first class.
Tamilarasan E first class. Mahalakshmi B first class. Muhammad Faisal S first class. Aula Ajay first class. Vignesh S first class. Yuvaraj D first class. Sridharan M first class. Pathan Muhammad Khan first class. Aravindan R first class. Kumaresh KB first class. Nellur Pavan Kumar first class. Graduates of 2024 batch: Sweta B, first class with distinction, second rank with a cash prize of 15,000. Sumitra V, first class with distinction, third rank with a cash prize of 10,000 rupees. Sneha S, first class with distinction. Rachana B, first class with distinction. Parkavi E, first class with distinction. Bhagyasri SB, first class with distinction. Hindumati D, first class with distinction. Dhanushya K, first class with distinction. Vakamala Manjula, first class with distinction. Krushid Reddy, first class with distinction. Nakul P, first class with distinction. Pilli Dhanalakshmi, first class with distinction. Sujit G, first class with distinction. Mervin R, first class with distinction. Akash Arul A, first class. Kailasam J. Chitulas, first class. Pushkar S, first class. Subramanian A, first class. Mugilan R, first class. Pragadishwaran S, first class. Pragadishwaran S, first class. Surya T, first class.
Harish Kumar D, first class. Kritik Roshan, first class. Jayandan A, first class. Mari Shivashankar M, first class. Rohit V, first class. Gautam MS, first class. Mr. Chairman, under the laws of the Anna University, I present unto you in absentia 7 candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of Anna University in the Department of Civil Engineering. Thank you. Mr. Chairman, I present unto you these candidates in person in the Department of Computer Science and Engineering who have been certified after examination to be duly qualified to receive the ME Computer Science and Engineering degree of Anna University. Mr. Thamari Chelvan, first class with the distinction, first rank, bagged 20,000. Mr. Chairman, under the laws of Anna University, I present unto you in absentia 1 candidate who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University in the Department of Computer Science and Engineering. Mr. Chairman, I present unto you these candidates in person in the Department of Computer Science and Engineering who have been certified after examination to be duly qualified to receive BE degrees of Anna University, Chennai. Deepika, first class with a distinction, first rank 20,000 cash prize. Chrissy, first class with a distinction, second rank 15,000 cash prize. Anandita, first class with a distinction, 10,000 rupees cash prize. Aishwarya J, first class with a distinction, 10,000 rupees cash prize, fifth rank. Leela Satvika, first class with a distinction, sixth rank with a cash prize of 10,000. Sweta, first class with a distinction, sixth rank, received the cash prize of 10,000. Shivani, first class with a distinction, seventh rank with a cash prize of 10,000. Nitya Shri, first class with a distinction. Anusha, first class with a distinction. Dinesh, first class with a distinction. Dinesh, first class with a distinction. Sai Lakari, first class with a distinction. Abhinay Kamachi, first class with a distinction. Neelima, first class with a distinction. Sai Divya, first class with a distinction. Shalini, first class with a distinction. Sneha M, first class with a distinction. Deva B, first class with a distinction. Jai Sivaranjani, first class with a distinction. Saravanan, yes, first class with a distinction. Shri Varshini, first class with a distinction. Vashanta Alagan, first class with a distinction. Basireddy Gari Davala, first class with a distinction. Gejashri, first class with a distinction.
Vishnu Hashan, first class with a distinction. Kishore, first class with a distinction. Pachadarini, first class with a distinction. Sri Lakshmi, first class with a distinction. Raisa, first class with a distinction. Ajay Kumar, first class with a distinction. Sheikh Safina, first class with a distinction. Brinda, first class with a distinction. Navya, first class with a distinction. Madan Kishore, first class with a distinction. Aishwarya SP, first class with a distinction. Suraj K, first class with a distinction. Brinda, first class with a distinction. Dikshita, first class with a distinction. Harish R, first class with a distinction. Shreya S, first class with a distinction. Pregnasya S, first class with a distinction. Harshini Naidu, first class with a distinction. Kalpana Kumari, first class with a distinction. Aishwarya S, first class with a distinction. Monica G, first class with a distinction. Satish S, first class with a distinction. Prasanna Reddy, first class with a distinction. Bharat Kumar, first class with a distinction. Saujanya, first class with a distinction. Suvija Shri, first class with a distinction.
Jeevana Reddy, first class with distinction. Devi Prasad, first class with distinction. Gautam Reddy, first class with distinction. Venkata Sahith Andy, first class with distinction. Lokesh Khanna, first class with distinction. Damodaran S, first class with distinction. Dinesh K, first class with distinction. Ashwin Dev, first class with distinction. Billu Dilip, first class with distinction. Venkata Sai Fani Kumar, first class with distinction. Sumant, first class with distinction. Jai Ganesh, first class with distinction. Tarun V, first class with distinction. Meena M, first class with distinction. Himesh, first class with distinction. Nitin A.S., first class with distinction. Sai Kiran, first class with distinction. Neena Shri, first class with distinction. Bharat Kumar M, first class with distinction. Praveen S, first class with distinction. Yuvraj M, first class with distinction. Neya A, first class with distinction. Nottam Kedari, first class with distinction. Divya Priya MS, first class with distinction. Fast. Soleti Kirtiga, first class with distinction. Commissaire Rajesh, first class with distinction. Muhammad Tariq, first class with distinction. Anushya Devi, first class with distinction. Mukesh M, first class with distinction. Jyotika B, first class with distinction. Santosh S, first class with distinction. Durga P, first class with distinction. Ajay Rahul, first class with distinction.
Lavanya, yes, first class with distinction. Yuvantika, yes, first class with distinction. Ritika L, first class. Yamini, first class. Tarun MV, first class. Sindhu, first class. Sneha, first class. Kamal A, first class. Karthikeyan R, first class. Sushant Kumar, first class. Alan Devadanam, first class. Gautaman Raj, first class. Charan Sai, first class. Manasa, first class. Manoj Madhavan, first class. Balaji, yes, first class. Bharat, yes, first class. Tarun P, first class. Sri Prasanna Kumar, first class. Ahmad Khan, first class. Dravid Sanjay, first class. Venkata Sai Rakesh, first class. Sri Ram, first class. Joseph Rio Jacob, first class. Karthik, first class. Ram Balaji, first class. Tumala Vaishnavi, first class. Trishal, first class. Mukhara Mukesh, first class. Arun Venkat, first class. Sri Vishnu Deepak, first class. Balu Mohan, first class. Shravya Shravani, first class. Ishwar Karthik, first class. Yagnit Varma, first class. Deva, first class with distinction. Sai Lahari, first class with distinction.
2024 batch, Bhavana A, first class with a distinction. Bhavana A, first class with a distinction, first rank, 20,000 cash prize. Pramila MB, first class with a distinction, second prize, 15,000 cash prize. Kalaivani B, first class with a distinction, third rank, 10,000 cash prize. Darshini P, first class with a distinction, fourth rank, 10,000 rupees cash prize. Subhashri M, first class with a distinction, fifth rank with a cash prize of 10,000. Preeti P, first class with a distinction, sixth rank with a cash prize of rupees 10,000. Sophia Mary, first class with a distinction, sixth rank with a cash prize of 10,000. Anshika, first class with a distinction, seventh rank with a cash prize of rupees 10,000. Swarna Shri, first class with a distinction, seventh rank with a cash prize of 10,000. Yuvanti, first class with a distinction, eighth rank with a cash prize of 10,000. Janavi, first class with a distinction, ninth rank with a cash prize of 10,000. Pavani, first class with a distinction. Shalini, first class with a distinction. Niveta, first class with a distinction. Sai Teja, first class with a distinction. Venkata Lokesh, first class with a distinction. Anvita Reddy, first class with a distinction. Lachana, first class with a distinction. Hemala, first class with a distinction. Suhail Serif, first class with a distinction. Akshaya Shri, first class with a distinction. Niveda V, first class with a distinction. Ravi Teja, first class with a distinction. Kavya S, first class with a distinction. Binlet Binu, first class with a distinction. Hariharan R, first class with a distinction. Bhavana, first class with a distinction. Rahul J, first class with a distinction. Satya Raman M, first class with a distinction. Manas V, first class with a distinction. Pavani, first class with Pavan, first class with a distinction. Aliyar Asik, first class with a distinction.
Jayashree, first class with distinction. Mahalakshmi, first class with distinction. Swati, first class with distinction. Shivani SP, first class with distinction. Tejaswini, first class with distinction. Sai Reshmi, first class with distinction. Rakesh SD, first class with distinction. Rahul Mandal, first class with distinction. Tamil Arasi, first class with distinction. Trisha P, first class with distinction. Pavitra, first class with distinction. Vidya Bharati, first class with distinction. Vijay Prasad, first class with distinction. Jayani, first class with distinction. Sai Akhil, first class with distinction. Balaji Saktivel, first class with distinction. Pragadishwaran, first class with distinction. Sarvesh Vishal, first class with distinction. Sri Gayatri, first class with distinction. Hemant B, first class with distinction. Ramya P, first class with distinction. Shruti M, first class with distinction. Surendran S, first class with distinction. Sudarshan, first class with distinction. Hemant Reddy, first class with distinction. Harish KP, first class with distinction. Nirmal S, first class with distinction. Padma Priya, first class with distinction. Sindhu, first class with distinction. Monisha, first class with distinction. Sushmita, first class with distinction. Venmati, first class with distinction. Ashwin Kumar, first class with distinction. Balli Akhil, first class with distinction. Hema Vardhan, first class with distinction. Sri Raman, first class with distinction. Kritika D, first class with distinction. Venkata Kaushik Reddy, first class with distinction. Shiva Yamuna, first class with distinction.
Gokula Vasan, first class with distinction. Charan Sai, first class with distinction. Chetan Reddy, first class with distinction. Ashwin Kumar, first class with distinction. Kartikeya Mishra, first class with distinction. Jashwant, first class with distinction. Sai Ram, first class with distinction. Sri Charan, first class with distinction. Harish, yes, first class with distinction. Chandrika, first class with distinction. Prema Pavani, first class with distinction. CB Arasu, first class with distinction. Sandeep Krishna, first class with distinction. Bharat Kishan, first class with distinction. Hari Shankara Ram, first class with distinction. Aditi M, first class. Priyanka B, first class. Kritika V, first class. Sanjay C, first class. Nitesh, first class. Sai Ramakrishna Reddy, first class. Pritishwar, first class. Sai Puneet, first class. Murthy Nikhil, first class. Pirla Vinay, first class. Srihit Reddy, first class. Sandhya, first class. Gadam Avinash, first class. Akhileshwar, first class. Sai Rahul, first class. Lokesh S, first class. Ajay, first class. Udayan, first class. Yuvaraj, first class. Yagneshwaran B, first class. Harshan M, first class. Naga Sai Pavan, first class. Venkata Sai Nitish, first class.
Vaishnavi A. Wagh, first class. Venkatesh T, first class. Lakshmi Narayana, first class. Nishant S, first class. Srinivasan, first class. Kishore Kumar, first class. Loganathan P, first class. Mani Rahul, first class. Harish Sri, first class. Arun Prasad, first class. Balaji, first class. Satyamurthy, first class. Ashish Guru, first class. Hemant Krishna, first class. Aditya, first class. Aditya, first class. Pavan Kaushik, first class. Ajay N, first class. Shyam Sundar, first class. Suman. Yadesh Harihar, first class. Agash, first class. Mr. Chairman, under the laws of the Anna University, I present unto you in absentia 123 candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University in the Department of Computer Science and Engineering. Thank you. Mr. Chairman, I present unto you these candidates in person in the Department of Electrical and Electronics Engineering who have been certified after examination to be duly qualified to receive the ME degree in Power Electronics and Drives and BE degree in Electrical and Electronics Engineering of Anna University, Chennai. Butlin Divya R, first class with distinction and first rank with a cash prize of 20,000. Shweta H, first class with distinction. Srimadani J, first class with distinction. BE degree. Pradikshna MA, first class with distinction with first rank with a cash prize of 20,000. Kirti P, first class with distinction, second rank with a cash prize of 15,000. Shravani M, first class with distinction, with a cash prize of 10,000. Vignesh Bharadwaj, first class with distinction, fourth rank with a cash prize of 10,000. Charulata H, first class with distinction with a cash prize of
10,000 and 5th rank. Tarani R, first class with distinction, 6th rank, cash prize of 10,000. Sendil Kumar V, first class with distinction. Harita V, first class with distinction. Loganathan A, first class with distinction. Nitya M, first class with distinction. Mohan Raj B, first class with distinction. Divya N, first class with distinction. Santosh B, first class with distinction. Dharan Kumar N, first class with distinction. Vipin Kumar H, first class with distinction. Isha R, first class with distinction. Rohit R, first class with distinction. Abin M, first class with distinction. Kirtivasan S, first class with distinction. M. Agnivesh, first class with distinction. Aditya SB, first class with distinction. Hari Prasad G, first class with distinction. Gautam N, first class with distinction. Sarin Teja LG, first class with distinction. Shrija U, first class with distinction. Bhavati K, first class with distinction. Shalini S, first class with distinction. Shaktivel NE, first class with distinction. Rajashekhar MA, first class with distinction. Madhumita D, first class with distinction. Ranjani S, first class with distinction. Kandavelu G, first class with distinction. Mohammad Jamil L, first class with distinction. Praveen Kumar J, first class with distinction. Shiva Prakash M, first class with distinction. Janaki Raman V, first class with distinction. Rohini MG, first class with distinction. Jyotish Y, first class with distinction. Pradeep Kumar S, first class with distinction. Vijay Kumar V, first class with distinction. Varun S, first class with distinction. Mukul H.A., first class with distinction. Deepak N, first class with distinction. Kirti Varman S, first class with distinction. Tangaperumal E, first class with distinction.
Bhuvanesh M, first class with distinction. Pradeep AK, first class with distinction. Divya Bharati G, first class with distinction. Vigneshwaran DL, first class with distinction. Virubakshi Harish, first class with distinction. Stephen Raj, first class with distinction. K. Harshavardhan, first class with distinction. Ramya Shri K, first class with distinction. Yuvashri B, first class. Mahesh Ravi, first class. Madan Kumar M, first class. Shivanila V, first class. Sabita S, first class. Keshavamurthy T, first class. S. Nishant, first class. Saradi Pradeep, first class. Ajay Ganesh S, first class. Harita B, first class. Harish S, first class. Yuvaraj J, first class. Akash Raj J, first class. Sai Jaswant V, first class. Vignesh Khanna S, first class. Franklin Ajil, first class. Mano S, first class. Sanjay R, first class. Akash K, first class. Vidyalakshmi, first class. Mukesh Kumar U, first class. Malaravan A, first class. Rakesh Kumar KV, first class. Tamilarasu SB, first class. Monica B, first class. Sanjay Krishna S, first class. B. Ishwar Kumar, first class. Komalishwari PA, first class. Selva Ganapati K, first class. Prabhakaran S, first class. Vignesh P, first class. Pragadish M, first class. Karthikeyan P, first class. Lokesh P, first class. V. Shanmuga Srinivas, first class. Herik Solomon, first class. Satish Kumar N, first class. Vignesh D, first class. Pavan Kumar BS, first class. Dinesh S, first class. Madhumida R, first class. 2024 batch. Nikita KP, first class with distinction. First rank, cash award of 20,000. Surender R, first class with distinction, second rank, cash prize of 15,000. Vasantarajan R, first class with distinction, third rank, cash prize of 10,000.
Darshini M, first class with distinction. Kiritika S, first class with distinction. Jayashri T, first class with distinction. Thiruvengadam S, first class with distinction. Harshini S, first class with distinction. R. Abhishek, first class with distinction. Soundar R, first class with distinction. Anuja D, first class with distinction. S. Maunika, first class with distinction. Ganesh Ram S.A., first class with distinction. Renuka S., first class with distinction. S. Divya Bharati, first class with distinction. Lokeshwaran S., first class with distinction. Shraddha V., first class with distinction. Yashwant L., first class with distinction. Sneha M., first class with distinction. Pradeep P., first class with distinction. Arati T., first class with distinction. Pradeep Kumar S., first class with distinction. Gautaman V., first class with distinction. Ritesh KB, first class. Santosh Kumar S., first class. Kavya V., first class. Yashwant K., first class. C. Tejashree, first class. Gayatri R., first class. Vimal Kumar V., first class. Subhash E., first class. Suresh Karthik J., first class. Jayendar R., first class. Imbarasan S., first class. Hariharan R., first class. Vignesh M., first class. Roshni Priya M., first class. K. Yashwant Reddy, first class. Felix Gladwin, first class. Jeevita Banu M., first class. Navin Kumar G., first class. Sri Rajesh H., first class. Om Prakash M., first class. Sakeshan P., first class. Harish J., first class. And Monish T., first class. Mr. Chairman, under the laws of Anna University, I present unto you in absentia 28 candidates who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the degree of Anna University in the Department of Electrical and Electronics Engineering. Thank you. Mr. Chairman, I present unto you these candidates in person in the Department of Electronics and Communication Engineering who have been certified after examination to be duly qualified to receive the BE degrees of Anna University, Chennai. 2019-23 batch,
Harshavardhini, first class with distinction of cash award 20,000. Pothireddy Hanusha, first class with distinction of 15,000 cash award. Soumya, first class with distinction of 10,000 cash award. Vijayalakshmi, first class with distinction of 10,000 cash award. Sweta E, first class with distinction of 10,000 cash award. Ponnaharika, first class with distinction of 10,000 cash award. Devadarshini, first class with distinction of 10,000 cash award. Jayavatni, first class with distinction. Lekanjali Umidi, first class with distinction. Tamil Mani, first class with distinction. Venkata Yogata, first class with distinction. Uppala Jayashree, first class with distinction. Keetika KN, first class with distinction. Keetana P, first class with distinction. Akshaya KS, first class with distinction. Kayalvili V, first class with distinction. Sangavi N, first class with distinction. Arun K, first class with distinction. Nivedita KB, first class with distinction. Samikda, first class with distinction. Gunasekhar, first class with distinction. Soumya B, first class with distinction. Harish S, first class with distinction. Sai Chandana, first class with distinction. Janavi, first class with distinction. Pradeepa N, first class with distinction. Jitendra Nagasai Venkata Shyam, first class with distinction. Kesarapalli Kirti, first class with distinction. Pavitra K, first class with distinction. Vasiki G, first class with distinction. Bhuven Sitswari S, first class with distinction. Vaishnavi Parvati, first class with distinction. Yashaswini, first class with distinction. Nikita KM, first class with distinction. Fiona M, first class with distinction. Hitesh Reddy, first class with distinction. Janani M, first class with distinction. Narendra Bala, first class with distinction. Sindhuja, first class with distinction. Bharani G, first class with distinction. Sai Krishna, first class with distinction. Dharaneswaran, first class with distinction. Kirtana, first class with distinction. Vinay Krishna, first class with distinction. Saravana Kumar, first class with distinction. Vaishnavi N, first class with distinction. Sakti Priya B, first class with distinction. Sandosh Kumar U, first class with distinction. Vetivel S, first class with distinction. Kausik S, first class with distinction. Rahul Kumar S, first class with distinction. Pamela Venkadatri, first class with distinction. Gideon, first class with distinction. Adas Jain, first class with distinction. Ritika R, first class with distinction. Aravind KM, first class with distinction. Dandivardhan, first class with distinction. Shama, first class with distinction. Saravanan S, first class with distinction. Yogeshwari K, first class with distinction. Ashwini R, first class with distinction. Janani M, first class with distinction. Shauruk A, first class with distinction.
Hari Prasad P, first class with distinction. Sujita, first class with distinction. Subranjan, first class with distinction. Gogol Ram, first class with distinction. Rohit Kumar R, first class with distinction. Swati S, first class with distinction. Nawaz Hussain, first class with distinction. Jai Vishwa, first class with distinction. First class with distinction. Harshini T, first class with distinction. Aswath Nathan, first class with distinction. Manoj Kumar P, first class with distinction. Maitri GP, first class with distinction. Saran V, first class with distinction. Girigaran R, first class with distinction. Naresh S, first class with distinction. First class. Preeta S, first class. Ramareddy, first class. Jayanti AS, first class. Vaikunta Raja J, first class. Satvika Priya, first class. Kavya, first class. Surya Raj, first class. Mugilan, first class. Karthik, first class. Jai Baldia Jain, first class. Surendra T, first class. Abhida J, first class. Vishnupriya, first class. Suman Chaitanya, first class. Sandruji, first class. Mastan Murali, first class. Salwan Parvez, first class. Vikas R, first class. Nitish A, first class. Arun R, first class. Munish Sai, first class. Srikant, first class. Vishwa, first class. Monasri J, first class. Shanmukh Reddy, first class. Suman, first class. Nitish Khanna, first class. Ranjit T, first class. Judson, first class. Balaji P, first class. Akilan P, first class. Thirupedu Vignesh, first class. Anand Sailesh, first class. Uma Maheshwar Reddy, first class. Vishnuvardhan, first class. Raj Sridhar J, first class. Guru Prasad AK, first class. Harshavardhan, first class.
Yashwant, first class. Jagadish, first class. Hariharan, first class. Deepak Singh, first class. Inba Tamilan, first class. Lalit Kumar A, first class. Mohit Reddy, first class. Ritesh Saran Raj, first class. Uma Maheshwar, first class. In 2020-24 batch, Srinidhi M, first class with distinction of 20,000 cash award. Sneha S, first class with distinction of 20,000 cash award. Magesh, first class with distinction of 15,000 cash award. Kavya L, first class with distinction of 15,000 cash award. Subhashini E, first class with distinction of 10,000 cash award. Dareen Barit, first class with distinction of 10,000 cash award. Ramya Vijay, first class with distinction of 10,000 cash award. Hari Priya R, first class with distinction of 10,000 cash award. Sapna Priya, first class with distinction of 10,000 cash award. Satyasri, first class with distinction of 10,000 cash award. Kopika, first class with distinction of 10,000 cash award. Abhishek, first class with distinction of 10,000 cash award. Yashwandini, first class with distinction. Jayatri, first class with distinction. Kavita Sri, first class with distinction. Kita Priya, yes, first class with distinction. Sai Sujita, first class with distinction. Kopika, yes, first class with distinction. Anuvandita, first class with distinction. Tanga Divan, first class with distinction. Logeshwaran, first class with distinction. Anbarasu, first class with distinction. Bharat Kumar B, first class with distinction. Harish S, first class with distinction. Sanjay P, first class with distinction. Satish R, first class with distinction. Hema Malini MG, first class with distinction. Aishwarya SV, first class with distinction. Dev Anand R, first class with distinction. Sravya, first class with distinction. Gayatri, first class with distinction. Manoj Malhotra, first class with distinction. Surya Akash K, first class with distinction. Arun Murugan T, first class with distinction. Yokita S, first class with distinction. Ritika G, first class with distinction. Jyoti Varshan, first class with distinction. Rupa Darshini, first class with distinction. Akshay Raj, first class with distinction. Gayatri Devi, first class with distinction. Abhishek K, first class with distinction. Sanjay S, first class with distinction. Sujita P, first class with distinction. A. Anushri, first class with distinction. Arya Malashri, first class with distinction. Mika, first class with distinction. Divahar D, first class with distinction. Sai Kirtika Reddy, first class with distinction. Anusha, first class with distinction. Sakti Sandos, first class with distinction.
Harini N, first class with distinction. Lakshmi Priya B, first class with distinction. Siddhareddy Rushita, first class with distinction. Varsha V, first class with distinction. Rajeshwari P, first class with distinction. Valliyappan PL, first class with distinction. Vijay Lakshmi, first class with distinction. Kirtana V, first class with distinction. Mesha D, first class with distinction. Pavitra K, first class with distinction. Aishwarya M, first class with distinction. Dinesh Kumar Reddy, first class with distinction. Santosh Kumar PK, first class with distinction. Venu D, first class with distinction. Rakshini D, first class with distinction. Rubina Sharon, first class with distinction. Saundarya M, first class with distinction. Vishnupriya K, first class with distinction. Bhaskaran R, first class with distinction. Kamali Y, first class with distinction. Jagadeshwari, first class with distinction. Rajalakshmi D, first class with distinction. Charu Viswas S, first class with distinction. Narasimha, first class with distinction. Parthu Reddy, first class with distinction. Madhav Magesh, first class with distinction. Hariharan T, first class with distinction. Harish S, first class with distinction. Mohammad Aswin, first class with distinction. Sutika MK, first class with distinction. Abdul Basit A, first class with distinction. Bharat Vikraman, first class with distinction. Varsha, first class with distinction. Venkata Mohit Reddy, first class with distinction. Subhashri PV, first class with distinction. Swati M, first class with distinction. Jagadishwaran P, first class with distinction. Kiran, first class with distinction. Aditya SM, first class with distinction. Balaji S, first class with distinction. Monish S, first class with distinction. Bhaskar V, first class with distinction. Sai Sylvia, first class with distinction. Kirtana Devi V, first class with distinction. Sriram T, first class with distinction. Susindran K, first class with distinction. Tison Robert, first class with distinction. Nitish Kumar S, first class with distinction. Tarun Raj D, first class with distinction. Mohammad Ishaq, first class with distinction. Prithvi Kumar, first class with distinction. Rinisha A, first class with distinction. Ganesh Kumar M, first class with distinction. Logesh A, first class with distinction. Ajit RJ, first class with distinction. Adi Babu, first class. Megha Shyam, first class. Tejaswini, first class. Srikant, first class. Surender M, first class. Siva Kumar E, first class. Sweta Sri V, first class. Raghavendra P, first class. Lokesh U, first class.
Dhanush Kumar G.N. First Class. Jay Surya K. First Class. Mallan Charan Reddy First Class. Leela Krishna Reddy First Class. Nivedita D. First Class. Bharat K. First Class. Vasant R. First Class. Lakshmi Narayanan K. First Class. Kumara Vijay M.G. First Class. Jyoti Prakash First Class. Sandosh Krishnan G. First Class. Charan First Class. Mukilan M. First Class. Dyag Karthik S. First Class. Kamalesh Babu First Class. Viswanath G. First Class. Venkata Sai Teja First Class. Shanmukesh T. First Class. Praneeth First Class. Chandan Aditya First Class. Jagadish First Class. Pradap P. First Class. Devanath Reddy First Class. C. Prasad S. First Class. Tarun D. First Class. Kalevani M. First Class. Pavan Kumar First Class. Sai Praveen First Class. Pallavi First Class. Sakti Saran P. First Class. Praveen Raj R. First Class. Suspita K. First Class. Ashwin Sairam S. First Class. Bharat B. First Class. Lokesh S. First Class. Gopi Chand First Class. Kishore R. First Class. Singana Prakash First Class. Abhilash AJ First Class. Mahesh AG First Class. Dhanush Reddy First Class. Chiranjeevi First Class. Lokesh K. First Class. Praveen J. First Class. Uma Venkata Sai First Class. Kiran Kumar P. First Class. Mr. Chairman, under the laws of Anna University, I present unto you in absentia 48 candidates have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University in the Department of Electronics and Communication Engineering. Mr. Chairman, I present unto you these candidates in absentia 2 candidates in the Department of Electronics and Communication who have been certified after examination to be qualified to receive the ME Applied Electronics of Anna University, Chennai. Thank you. Mr. Chairman, I present unto you these candidates in person in Department of Electronics and Instrumentation Engineering who have been certified examination to be qualified to receive BE degree of Anna University. Dhanasri Nidhi, first class with the distinction, first prize 20,000. Pradeepa, first class with the distinction, rupees 15,000, second prize. Snega, first class with the distinction, third prize, rupees 10,000. Mitra, first class with the distinction. Sri Saran, first class with the distinction. Veena Sri, first class with distinction. Darshini, first class with the distinction. Kalai Chelvan, first class with distinction. Dwasika, first class with the distinction. Aditya, first class with the distinction. Arun Kumar, first class with distinction. Pavitra, first class with the distinction. Anton Noble, first class with the distinction.
Darshini Priya, first class with the distinction. Praveen Kant, first class with the distinction. Suresh, first class with the distinction. Santhiya, first class with the distinction. Kritika, first class with the distinction. Naveen Kumar, first class with the distinction. Jamima Jodin, first class with the distinction. Darshan, first class with the distinction. Soumya, first class. Akshaya, first class. Navina, first class. Fargan, first class. Vasundhara, first class. Lagari Pogla, first class. Soma Yatiraj Magesh, first class. Santosh VS, first class. Vignesh, first class. Praveen Kumar, first class. Jai Surya, first class. Charamana Chandran, first class. Manigandan, first class. Selva Raghavan, first class. Monish, first class. Rakesh, first class. 2024 batch. Puvika, first class with the distinction. First rank. First prize, rupees 20,000. Serena, first class with the distinction. Second prize, rupees 15,000. Sudarsanam, first class with the distinction. Third prize, rupees 10,000. Pradiksha, first class with the distinction. Bhavya, first class with the distinction. Gopalakrishnan, first class with the distinction. Samikta, first class with the distinction. Nivedita, first class with the distinction. Harineshwari, first class with the distinction. Gogulakrishnan, first class with the distinction. Kritika, first class with the distinction. Tilak, first class with the distinction. Pavisa, first class with the distinction. Nirisa, first class with the distinction. Kavya, first class with the distinction. Yuvan, first class with the distinction. Ananda Kumar, first class with the distinction. Tarun Kumar, first class with the distinction. Bensi, first class with the distinction. Harigaran, first class with the distinction. Pavya, first class. Kishore, first class. Bharat Kumar, first class. Sujikishan, first class. Nirosa, first class. Asrat Haza Maidin, first class. Saini Chadmari, first class. Dishit, first class. Naveen Kumar, first class. Bharat Raj, first class. Mr. Chairman, under the law of University, Anna University, I present unto you in absence of 4 candidates who have been certified after examination to be qualified to receive the degree of Anna University in the Department of Electronics and Instrumentation Engineering. Mr. Chairman, I present unto you these candidates in person, the Department of Mechanical Engineering, who have been certified after examination to be duly qualified to receive their BE degree of Anna University, Chennai, 2023 batch passed out.
Anand Raj, first class with distinction, with a cash prize of 20,000. Karthikeyan, first class with distinction, with a cash prize of 15,000. Shyam Joshua, first class with distinction, the cash prize of 10,000. Lokesh, first class with distinction, with a cash prize of 10,000. Gautam, first class with distinction, with a cash prize of 10,000. Jeevit, first class with distinction, with a cash prize of 10,000. Balakrishnan, first class with distinction. Karthikeyan, first class with distinction. Suresh, first class with distinction. Hemant, first class with distinction. Nizamuddin, first class with distinction. Manoj Kumar, first class with distinction. Srinivas, first class with distinction. Vasant, first class with distinction. Venkata Jayaraman, first class with distinction. Ishwar, first class with distinction. Bharat, first class with distinction. Karan, first class with distinction. Prabhu, first class with distinction. Padi Gunasekhar, first class with distinction. Durvin, first class with distinction. Afroz Ali, first class with distinction. Christu Inbaraj, first class with distinction. Kannan P, first class with distinction. Pramesh, first class with distinction. Rohit Ram, first class with distinction. Aravind Kumar, first class with distinction. Aditya, first class with distinction. Purushothaman, first class. Santosh Kumar, first class. Pita Aswin, first class. Harish, first class. Kesavan, first class. Mukesh, first class. Jai Venkatesh, first class. Sridhar, first class. Shyam Sundar, first class. Kishore Murthy, first class. Ron Joseph, first class. Tamil Chelvan, first class. Monish Kumar, first class. Ramanan, first class. Naveen Kumar, first class. Rupesh Kumar, first class. Rambalaji, first class. Shanmugam, first class. Venkata Satya Surya Sai, first class. Pragadish, first class. Pon Kumar, first class. Amarnath, first class. Vishnu, first class. Hari Prakash, first class. Pragat Krishna, first class. Tamil Vendan, first class. Kiran, first class. Agnish, first class. Puvarasan, first class. Tarun Prashant, first class. Abdul Qadir, first class. Sriram, first class. Harish, first class. Ajay, first class. Arun, first class. Tejas, first class. Hemant, first class. Jai Surya, first class. Santosh, first class. Vishal, first class. Ravindran, first class. Nikhil, first class. Divakar, first class. Varun, first class. Praveen, first class. Raghavendra, first class. Nishant, first class. Sai Krishna, first class. Jai Kumar, first class. Shyam Sundar, with first class.
Vimal Prasant with first class. Ajay Tilagar with first class. A. Balaji with first class. (2024) batch passed out. G. Prakash, first class with distinction with a cash prize of 20,000. Surya M, first class with distinction, second rank with a cash prize of 15,000. Sharan MK, first class with distinction, third rank with a cash prize of 10,000. Sriram, first class with distinction. Dinesh Kumar, first class with distinction. Manigandan, first class with distinction. Gautam, first class with distinction. Jaslin Joe, first class with distinction. Surya Prasant, first class with distinction. Kodiswar Rao, first class with distinction. Siranjeevi, first class with distinction. Yashwant, first class with distinction. Deepak, first class with distinction. Vigneshwar, first class with distinction. Aravind, first class with distinction. The following students with first class: Ritvik S, first class. Jay Kishore Kumar, first class. Bala Sivanandan, first class. Vignesh, first class. Henith, first class. Saravanan, first class. Akash, first class. Adappan, first class. Guru Vasant, first class. Pitala Sharath, first class. Bhaskar, first class. Ram Kumar, first class. Chakravarti, first class. Om Swarup, first class. Bhuvaneshwaran, first class. Manoj Kumar, first class. Narendran, first class. Hariharan, first class. Surendra, first class. Praveen Kumar, first class. Vasudeva Rao, first class. Surya Harish, first class. Nitish, first class. Sai Sabarish, first class. Rajesh Kumar, first class. Pradeep, first class. Nageshwaran, first class. Sharan, first class. Hanish Verma, first class. Koti Jayesh, first class. Jagdishwaran, first class. Jagadeep, first class. Manigandan, first class. Karthikeyan, first class. Tarun Sai, first class. Shurya, first class. Pugalendi, first class. Sri Varshan, first class. Mohana Krishna, first class. Mr. Chairman, under the laws of Anna University, I present unto you in absentia 27 candidates who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University, the Department of Mechanical Engineering. Thank you.
Mr. Chairman, I present unto you these candidates in person in the Department of Information Technology who have been certified after examination to be duly qualified to receive the B.Tech degrees of Anna University, Chennai. Ramya, first class with distinction, first rank, cash prize of rupees 20,000. Aishwarya Dev, first class with distinction, second rank, cash prize of rupees 15,000. Sylvia Kema Sharon, first class with distinction, third rank, cash prize of rupees 10,000. Manasha P, first class with distinction. Kodinana Sundari, first class with distinction. Pavitra E, first class with distinction. Kirtana J, first class with distinction. Pragadish, first class with distinction. Varshini, first class with distinction. Priya M, first class with distinction. Prajeshwar, first class with distinction. Nityashri, first class with distinction. Sneha RL, first class with distinction. Sangeeta, first class with distinction. Sanjana, first class with distinction. Anthony Brito, first class with distinction. Mas Hussain, first class with distinction. Dodla Satvika, first class with distinction. Gautam S, first class with distinction. Lavanya, first class with distinction. Sabita, first class with distinction. Mohammad Shafiq, first class with distinction. Pratiksha, first class with distinction. Tanusha, first class with distinction. Dinesh Kumar, first class with a distinction. Vandana, first class with a distinction. Akash, first class with a distinction. Balamurugan, first class with a distinction. Nukalapati Tanusha, first class with a distinction. Srimadi, first class with a distinction. Prabhakaran, first class with a distinction. Pavan Kumar, first class with a distinction. Roshini, first class with a distinction. R. Akash, first class with a distinction. Madan Kumar, first class with a distinction. Nitish Kumar, first class with a distinction. Naveen, first class with a distinction. Nitin Mano, first class with a distinction. Akshaya, first class. Bhishyam Kumar, first class. Vignesh, first class. Velan, first class. Vetrivel, first class. Surya, first class. Gautamar, first class. (2024) batch graduates. Dinesh, first class with distinction, first rank with a cash prize of rupees 20,000. Kamali H, first class with distinction, second rank with a cash prize of rupees 15,000. Sweta Shri, first class with distinction, third rank with a cash prize of rupees 10,000. Madhumita, first class with distinction. Pavitra, first class with distinction. B. Madhumita, first class with distinction. Vijay Shri, first class with distinction. Manoj Kumar, first class with distinction. Loga Prakash, first class with distinction. Sweeta, first class with distinction. Segal Lakshmi, first class with distinction. Monica R, first class with distinction. Shravani, first class with distinction. Ivy Shruti, first class with distinction. Vishalini, first class with distinction. Kamaleshwari, first class with distinction.
Shilpa, first class with distinction. Arifa Banu, first class with distinction. Ifat Faya, first class with distinction. Kandakti Bhargavi, first class with distinction. Sweta M, first class with distinction. Jeevit Kumar, first class with distinction. Niveta R, first class with distinction. Senadiyan, first class with distinction. Sendamal Chaliyan, first class with distinction. Praveena K, first class with distinction. Shakti Shweta, first class with distinction. Deepak V, first class with distinction. Divya Bharati, first class with distinction. Jivanandam, first class with distinction. Giridharan, first class with distinction. Rohit, first class with distinction. Preeti, first class with distinction. Darshini, first class with distinction. Mukesh Kumar, first class with distinction. Purnesh, first class with distinction. Arun, first class with distinction. Hashin Shifa, first class with distinction. Hemashri, first class with distinction. Sweta P, first class with distinction. Sanjay, first class with distinction. Nishant, first class with distinction. Satyanarayanan, first class. Dhanlakshmi, first class. Danush, first class. Ajay, first class. Yes, Dinesh, first class. Dinesh Raj, first class. Devi Reddy, Venkata Ashish Reddy, first class. Mr. Chairman, under the laws of the Anna University, I present unto you in absentia 25 candidates who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the degrees of Anna University in the Department of Information Technology. Thank you. Mr. Chairman, I present unto you these candidates in person in the Department of Artificial Intelligence and Data Science who have been certified after examination to be duly qualified to receive the B.Tech degrees of Anna University, Chennai. Benedict Vinushavi, first class with distinction, first rank and with a cash amount of 20,000 rupees. Madhumita G, first class with distinction, third rank with a cash prize of 10,000 rupees. Charan Kumar PC, first class with distinction. Abdul Naeem B, first class with distinction. Kavya S, first class with distinction. Puneet Ram P,
names of the degree holders who received the degree in absentia. We request the parents of those students to receive the certificate on behalf of the awards. So on behalf of the students who are unable to be present today, their parents will receive the degree from our Honorable Chief Guest and respected Chairman, sir. Civil Engineering, name of the student, Batula Manohar, brother of Mr. Batula Manoj Kumar. T. Rajasekhar, son of Mrs. T. Kamachi. Computer Science and Engineering, Abhimanya, daughter of Mr. Babu Kumar. First class with distinction. Balisetti Exida, daughter of Mr. B. Muniraja. Mritula Bhaskaran, daughter of Mr. Bhaskar. Padamatta Tulasi Venkatashiri Varshini, daughter of Mr. P. Govindrao. Sanjay R, son of Mr. N. Raja. Bharat Sai, son of Mr. Rajasekharan. Rohan Jai, son of Mr. Dharmaraja. ME Computer Science and Engineering. Varshini J, daughter of Mrs. K. Sanmugapriya. Electrical and Electronics Engineering. Siranjeevi, Mr. A.V. Krishna. Sirajuddin, son of Mr. Muhammad Khalil. Yuvaraj, son of Mrs. S. Lakshmi. Manoj Kumar R, son of Mr. Ranganathan B. Electronics and Communication. Chandrasekhar MP, son of Mr. M.G. Purushottaman. Pavan Kalyan, son of Mr. K. Kadireshan. Harish, son of Mr. G. Rangarajan. A. Praveen, son of Mr. P. Anand. R. Ragul, son of Mr. Raja E. Sai Karan, son of Mr. Tulasi Raman. Madam, student name enanga madam? Madam, student name enanga Praveena? Sandeep Kumar, SK, Mr. S. Krishna Kumar. Krishna Raj, M, Mr. M. Murugan. Electronics and Instrumentation Engineering. Indumati M, son of Mrs. Anusha. Mechanical Engineering, Kirti Vasan, son of R. Satyaseelan. Devanand, son of Mr. M. Kumar. Madhusudanan, son of Mr. R. Raju. Samartha B. Pillai, son of Mrs. M. Priya. Karthi Sai, son of Mrs. K. Lada Sankar. Dhanush VG, son of Mr. R. Venugopal. Sri Hari Srinivas. Sri Hari Srinivas, son of Mr. Srinivas Duraiswamy. Rahul BR, son of Mr. R. Raghunathan.
Muhammad Jasim, son of Muhammad Jamil. S. Aswin, son of Mr. B. Sasikumar. Nivedita, son of Mr. Purushottaman and Dr. Sesavidya. Sri Likita Adru, Mr. Adru and Siranjeevi and Mrs. Adru Manikumari. Nisant YP, Mr. Y. Prabhagar and Mrs. Veena. Mr. Shuman Pamsi, son of Mr. Dayalan and Mrs. Parimala. Vikas K, Mr. M. Karunagaran and Mrs. Veena. Sanjay AP, Mr. Perumal and Mr. P. Indra, Mrs. P. Indra. Akash M, son of Mrs. Thirumalai Chelvi. Computer Science and Business Systems. Aksida Priyadarshini, Mrs. Krishna Kumari Murugan. K. Kirtiga, Mr. S. Kameshwaran. Nalluru Maurya Shai, Mr. Nalluru V. Kameswara Rao. Nellur Danus, son of Mr. Nellur Rama. Pritika NG, daughter of Mr. N.S. Gopinath. Information Technology, Atlu Krishna Saitanya, Atluru Bhagi Lakshmi. Sudandra B, daughter of Mr. Babu A. N.B. Gaurav, son of Mr. N. Venkatraman. R. Harshini, daughter of Dr. A. Vijay Lakshmi. IT sir at the easy. Sir. Sharmita, Information Technology, daughter of Mr. N. Vijayan.
Mr. Bharatwaja, ECE, son of Mr. Ramesh Naidu. Totally, 51 parents have received the degree on behalf of their wards. We request the graduates to be in their allotted seats in the auditorium to take the pledge. Those who are standing on the sides of the auditorium are requested to be in their allotted seats inside the auditorium to take the pledge. So all the students, graduates are requested to stand up and take the pledge. மாணவர்கள் எழுந்து நின்று உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Pledge. We shall in thought, word and deed ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members and shall devote all our energy to promote unity, integrity and the secular ideal of our country. Thank you. Thank you all. To cherish the moment of success, a group photograph is arranged for rank holders. May we now request the rank holders to come on to the stage for the photo session. Graduates should stay back in the auditorium for their first alumni meet. Announcement: graduates should stay back in the auditorium for their first alumni meet. After the procession leaves the auditorium, parents are requested to go for lunch in the RMK mess. After the procession leaves the auditorium, parents are requested to go for lunch in the RMK mess. Graduates should stay back in the auditorium for their first alumni meet. After the first alumni meet, graduates should return their hopes to the respective coordinators in the left side of the auditorium and collect the caution deposit. Only after returning the ropes, graduates can move for lunch to the RMK mess. All are requested to be seated in the auditorium for the first alumni meet.
The batch of 2024 are requested to go on to the stage for the photo session. Rank holders of the batch of 2024 are requested to go on to the stage for the photo session. நீங்கள் 25 24 சரியா நிக்கல. After the procession leaves the auditorium, parents and students are requested to go for lunch in the RMK mess. Graduates should assemble back in the auditorium for their first alumni meet after lunch. After the procession leaves the auditorium, parents and students are requested to go for lunch in the RMK mess. After the lunch, graduates should assemble back in the auditorium for their first alumni meet. Congratulations, madam. Congratulations. We request you all to be in the auditorium till the procession leaves. We request you all to be in the auditorium till the procession leaves. RMK கல்வி குழுமத்தின் தலைவராகிய நான் இங்கு நேரிலோ அல்லது வர இயலாது அஞ்சல் வழியாகவோ பட்டம் பெற அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினால் பட்டம் அளிக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட நீங்கள் உங்கள் கல்வி தகுதியை உறுதி செய்யும் சின்னமாகிய மேல் அங்கி அணிவதற்கு அதிகாரம் அளிக்கிறோம். பட்டமிழப்பு விழா நிறைவு அடைவதற்கு அனுமதிக்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். நாட்டுப்பண். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
எதுவும் சொல்ல முடியும்.